Should have stayed, were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. One more light goes out in the sky of a million stars. It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. I do.
Daddy sleeping. Daddy sleeping. Yeah, Daddy sleeping. Because pick it Daddy up. Không đấy. Sao cái câu 10 50 ngày mai 12 giờ thì làm lỡ nhà thờ xong mới là đưa lỡ xong ra chuẩn bị 2 giờ 30 có cái con tại vì ở đây thì không biết thôi ông kia người đó ra thì mình có đó không có đấy nên bây giờ họ để chị đến nói thì nhận ra biết rồi chị đến thì hả rồi nói xong rồi ai yes
Sang có vào. Cái số đó Thì không được nó được. Mấy bữa gà cho nên sau không biết quý vị có nước lạnh, có nước ngọt là cắt nước tự động tới đó lấy để cho khi các nước còn biết là đâu có nước lấy bên kia lấy nó tự nhiên đấy nó lại em lấy nó lên để cho anh chụp lên xuống
Vô trong phòng có ai á, để tóc dài ai mà nghe. Hi everybody. So we're gonna start around 11 o'clock. We're waiting for the father to come. Right now we still have some time. If you want to take pictures with Vincent, this is the time to do so. Bây giờ mình còn thời gian nhé. Nếu mọi người muốn chụp hình với Vincent á, thì xin hãy làm bây giờ. 11 giờ mới bắt đầu. The brother. Alright, welcome to everybody today. And I want to say thank you for all of you for taking this time out of a weekday and being here with Vincent's family, to be here to celebrate Vincent's life and just to share the space with
us all. My name is Trung, and I'll be helping the family with the coordination of today's program. If you have any questions at all or any problems, feel free to pull me aside. We don't want to add any more stress than it already is for the family. Con chào mọi người, con tên là Trung. Cảm ơn mọi người đã bữa nay tới để chia buồn với gia đình của Vincent. Con sẽ giúp đỡ gia đình để tổ chức cái chương trình bữa nay. Nếu có câu hỏi gì, xin kéo con qua, con sẽ cố gắng giúp. Before we get started, I'll go ahead and just jump into some of the logistics and the schedules for today. So we're actually going to start after my conversation right here with the ceremony, with the funeral ceremony led by the father. And then after that, we have prepared a slideshow for you all to highlight some of Vincent's life. After that, we'll go straight into the eulogy prepared by the family. Once that is done, we're going to take a 1 hour lunch break. Feel free to nourish yourself. We have plenty of foods and drinks back there. For alcohol or smoking, please do it on the side or in the back. We have prepared tables in the back for you guys to hang out. And then after that, we'll come back with an activity after lunch for about 30 minutes. It's a really important activity, and I encourage you all to do so. We're all going to be writing letters right here on the side to Vincent, and sort of like a last farewell. And after that, we're going to gather all of those letters and put it with him for his next journey. Once after that, for about 15 minutes, we're going to take a break, and then we'll have an open mic event. And this is an opportunity for all of you who are his friends and are not in the immediate family member to come up to tell the family about the stories of Vincent, tell them about the impact that Vincent has had on you. So I definitely encourage you all to do so. And then we'll have about an hour and a half until 5 o'clock to just hang out, be with each other. Yeah. So con chuẩn bị sẽ bắt đầu sau khi lời nói này, cha sẽ lên để làm lễ tang cho Vincent. Rồi sau khi đó chúng con chuẩn bị những cái bức hình và cái video của Vincent để nói ra cái cuộc đời của Vincent. Rồi sau khi đó gia đình của Vincent sẽ lên đây làm phần điếu văn. Khoảng 12 giờ mấy đó, sau khi phần điếu văn xong thì mình sẽ nghỉ giải lao ăn trưa cho khoảng 1 tiếng. Rồi về lại trong khoảng nửa tiếng. Có một cái chương trình sau khi đó là chúng con sẽ viết những cái lá thư cho Vincent, rồi bỏ với Vincent cho Vincent, rồi gom lại những cái lá thư đó bỏ với Vincent. Rồi nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Rồi cuối cùng là con muốn mời mọi người mà không phải là gia đình của Vincent, những người bạn lên đây nói về Vincent. Alright, so we're going to go ahead and get started. Yeah. Before I forget, it sounds to me that the schedule today is packed, and it's a long day for all of you. And I know that today's a weekday, and you make yourself to be here with Vincent. So if you cannot stay until the end, and you don't stay until the end. But I just want to remind you that the families appreciate your presence here, and also you spent 1 day with Vincent, and that means a lot to him, particularly because tomorrow he's going to leave us for a while. He's going to, like Jung just say, he's going to move to the next journey. So try your best to spend time with your friend, with Vincent, and celebrate his life, and then wish him best journey as he's going to God's house tomorrow. And now today we have a short service to bless his casket, bless his body, and bless the white banner. Chúng ta có 3 nghi thức sáng nay, làm phép quan tài của Vincent, làm phép thi thể của Vincent, và làm phép khăn tang cho các em và các con của Vincent.
để tang cho người cha, người anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trưa cùng anh chị em, chúng ta cùng nghe bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa, Đức chúng ta mong đợi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy mượn lời thánh bình sau đây để tỏ niềm cậy trông của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa, và xin Chúa thương đoái đến người thân của chúng ta là linh hồn Phero Vincent Bach vừa qua đời. Linh hồn tôi trông cậy vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy vào Chúa. Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa, xin thương nghe tiếng con, dám xin Chúa lắng tai nhằm lời con van nài. Linh hồn tôi trông cậy vào Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vâng, nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con luôn kính sợ Ngài. Linh hồn tôi trông cậy vào Chúa, lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa. Hồn con trông cậy ở lời Ngài, hồn con mong đợi Chúa, hơn linh gác mong trời rạng đông. Tôi trông cậy vào Chúa, hơn linh gác mong trời rạng đông. Israel hãy trông đợi Chúa, bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel khỏi mọi lỗi lầm đa phạm. Linh hồn tôi trông cậy vào Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúng ta cùng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Chúa Giêsu biết Lazaro đã an táng được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến gặp Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi ở nhà. Martha thưa với Chúa Giêsu, thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ con biết Thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói, em con sẽ sống lại. Martha thưa, con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Martha thưa Thầy, vâng, con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Và giờ đây chúng ta làm phép khăn tay. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn đội trên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng, ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta là linh hồn Phero Vincent Bach được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn mà các em và các con của Vincent sẽ đội,
để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này, để biến chúng từ sự dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thương yêu này cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống bình an. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời những ai đổi tay lấy khăn tay. Peter, Eric hả? Eric con. Peter, con cứ tròn ra xong buộc lại. Dạ, con tròn ra xong buộc lại. Con đeo cho. Xem on tròn cái lên, đang tròn gì á? Khí. Kheo lép. Chọn con kheo lép đi con. Kheo lép cái này đổ can cho bác nữa chứ. Uncle mà. No kheo lép. Oh yeah. Just the brothers and daughters. Yeah, mix your hair, stay back out of your hair. You do this and then we go play with John, okay? Không có, ở kêu lết á, nó cũng kêu lết, của cái mình có ở trong Yeah, you do. Part of the family. Yeah. But why do I have to do it? Yeah, you got to do Because it's it. your uncle. Hold on. Daughters and brothers only. Just with the fathers and Oh, daughters and brothers. daughters and brothers. Caleb doesn't need one. Yeah. No, yeah. You said no. Sao anh? Thằng đây kêu bằng bác mà. Kheo lép nó kêu bằng bác. Đâu rồi, daughters and brothers only. Con. Em nói đeo Được, mà. nhưng mà khỏi đeo. Vậy là extra one hả? Extra one. Extra one. Để Cho nó mang. Có thể là nó mang cho tôi. Cho mẹ nó. Extra chú. He's tired. She needs a nap. Come here. Và giờ đây chúng ta làm phép áo quan cũng như thi thể của Vincent. Vincent á, nó đeo trang cho cha mẹ. Quay này cha mẹ nó đeo trang. Ở dưới đó phụ nó đeo trang. Rồi đây là mẹ con. Mẹ với mẹ cha biết. Hiểu không? Làm cái này, cái da, cái hai liền bỏ vô cho đeo mai. Nó đeo cho tôi đi sạch. They're gonna fall through me. Anh chị em thân mến, Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo sách giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với người đã ra đi là sống cho họ tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp họ yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan cũng như thi thể của Vincent, và những lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho linh hồn Phêrô, Vincent và được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con. Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan cũng như thi thể của Vincent,
để thân xác tôi tớ Chúa là linh hồn Phero Vincent Bach được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta cũng dâng linh hồn Phero Vincent cho Đức Mẹ là nữ vương thiên đàng. Xin Đức Mẹ đón tiếp Vincent vào hưởng nhan Thánh Chúa trên quê trời. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn phó dâng cho Chúa người con của Chúa đây, khi còn sống trong cuộc đời chóng qua này. Người tín hữu này đã được Chúa luôn hết lòng yêu thương. Giờ đây Chúa xin Chúa truyền cho người tín hữu này mà Chúa đã cho thoát khỏi mọi sự dữ, được vào nơi an nghỉ muôn đời. Vậy chúng con cầu xin lòng dâng từ Chúa cho linh hồn Phêrô Vincent Bach sau khi thoát khỏi mọi sự dữ, được vào thiên đàng, nơi không còn phải khóc lóc than vang và đau khổ nữa, nhưng được hưởng bình an, quan lạc cùng với con Chúa và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Nghi thức phát tang đã xong, chúng ta hãy chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Trưa mai tại nhà thờ Thánh Marty, trong khuôn viên nhà thờ chúng ta sẽ viếng Vincent lần cuối lúc 11 giờ. Sau đó nghi lễ an táng theo nghi thức Công giáo sẽ được cử hành trong nhà thờ lúc 12 giờ. Chúng ta thu xếp tham dự. Alright, so we're gonna go ahead and start with the slideshow. Daphne. Should have stayed were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore? Peace of brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? If the
just can't stand to see you leaving. But heaven couldn't wait for you. 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 Oh, oh, So next we're going to move into the eulogy prepared by the family. Kế tiếp thì chúng tôi sẽ bắt đầu phần điếu văn. Xin mời chú. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mọi người ở đây là họ rất gia đình cũng có nhiều, mà cũng có một số bạn bè của Vincent và Phero, Eric, Arvin có mặt ngày hôm nay đến đây tham dự ngày hôm nay, bỏ ít thời giờ đến đây tham dự ngày hôm nay để viếng thăm Vincent. Cũng nay hôm nay ngày cuối, của ngày mai cũng là ngày cuối cùng, và cùng cầu nguyện ngày hôm nay. Điều duy nhất của tôi muốn nói lên đây có hai chữ là cảm ơn. Thank you very much. Mọi người đã đến đây tham dự buổi lễ tiễn đưa thăm viếng của con tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, Vincent được sống và hưởng dương 29 năm 23 ngày tôi tính từ ngày Vincent đã xảy ra chuyện. Hôm nay tôi đại diện cho gia đình và thay mặt cho ba đứa con của tôi là Eric, Peter và Ava. Những lời tôi chân thành và cảm tạ thành thật nhất là hai chữ cảm ơn. Ai cũng nói đời người quá ngắn ngủi, nhưng không phải vậy. Có số người sống hơn tuổi đời của con tôi gấp 3 lần, gấp 4 lần. Thật đáng tiếc, con tôi ra đi rất sớm. Chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến như vậy. Phải suy nghĩ lại tại sao Vincent phải đi vào con đường cùng quyết định một cách ở đây tôi muốn nói là ngu ngơ, gọi là khờ dại. Như vậy có lẽ là một vài lý do nào riêng của Vincent, có người biết. Đây gọi là như là hiềm bí ở đằng sau. Tôi cũng đang suy nghĩ rất là hiềm bí ở đằng sau. Chính tôi hoàn toàn không biết, vì hoàn cảnh
để không cho phép tôi sống cùng con trai chúng tôi. Tuy rằng vậy, nhưng tôi rất hiểu tính tình từng mỗi đứa. Tôi rất quan tâm đến Vincent, vì Vincent tuy lớn tuổi nhưng tính còn nóng nảy và ngây thơ hơn mấy đứa em. It's you too. That's you too. That's me. Tôi thầm lặng vui trong lòng vì Vincent đã có 2 đứa con gái dễ thương. Đôi lúc tôi nghĩ về 2 đứa cháu gái. Tôi sẽ làm gì cho chúng nó trong tương lai? Thưa quý vị, cuộc đời của tôi không có giàu có hơn ai, nhưng tôi có một gia tài lớn nhất là 4 đứa con trai. That's you too. Là 4 đứa con trai. Đó là điều quý giá nhất đời tôi. Thưa quý vị, vì 2 chữ tiền và bạc, nó tạo cho con người sống ích kỷ, hơn thua, tranh giành cái quyền lợi cho chính bản thân mình. Không bao giờ nương tay sẽ lấy lại những gì họ muốn. Con vòng tay của con tôi họ lấy. Vì lòng tham nên có cái sự này của con tôi. Ở đây cũng là người lớn xúi dục. People Vincent girlfriend family. Thưa quý vị, ngày cuối cùng tôi được gặp Vincent nói chuyện qua phone là ngày 24 tháng 6, là buổi thứ 5, lúc 11:40. Chứng tỏ ngày hôm nay là một tuần, đúng một tuần. Tôi cũng là người, hôm nay tôi được nói chuyện với Vincent lần nữa là ngày đúng một tuần. Vào lúc 11:40 AM, giờ đó tôi mang đồ ăn qua. Đó là tôi nấu sườn nướng cho con tôi. Tôi gọi Vincent, con đang ở đâu? Vincent nói, con đang ở gym. Rồi Vincent nói, ông ba, đừng có nấu đồ ăn nhiều. Tại vì Khéo Linh nó không có ở đây nữa. Tôi muốn nói rằng không sao, dù có Khéo Linh ở đây hay ở đâu, ba vẫn nấu đồ ăn cho tụi con mà. Vincent nói lại, ông ba đừng có nấu nhiều. Tôi nói không sao, nấu nhiều bữa nay con ăn, còn ngày mai á, thì con á, để lại ngày mai cũng được mà, ông cũng sao hết. Lần cuối cùng tôi khuyên con tôi, tôi mang đồ ăn qua để tôi gặp mặt Vincent, mặt cận mặt, để khuyên giải một vài lời giữa bạn gái của nó và Vincent, cho có cái can đảm lên để đứng lên, để mà những gì Vincent trước đó tôi có tìm hiểu được, Vincent cũng có suy nghĩ về vấn đề như thế này. Mà đáng tiếc tôi không được gặp Vincent mặt để đối mặt để nói, chỉ mình nói qua điện thoại thôi. Khi hai cha con tiếp xúc chỉ một phút, tôi có khuyên rằng là cuối cùng của tôi, Vincent, wake up, stand up and protect yourself. Tôi hỏi lại, Vincent, con có hiểu ý ba nói không con? Vincent trả lời, dạ. Rồi hai bên cúp phone.
Tôi ung dung ra đi về, lái xe về nhà thì cũng nghĩ miễn sao đồ ăn của con mà của mình nấu con ăn được ngon là mình mừng rồi. Và suy nghĩ đến hai đứa con gái của Vincent nữa. Mỗi lần nấu đồ ăn mang qua, gọi con hỏi đồ ăn của ba nấu ngon con, tụi con trả lời ngon. Điều đó tôi rất hài lòng. Trong vòng 16 tiếng đồng hồ, tôi mất một đứa con trai lớn của tôi. Đó là sự đau khổ vô cùng của đời tôi. Từ 11 giờ sáng, 40 sáng ngày hôm 24 thứ năm cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, ngày 25, mẹ nó gọi qua, Vincent đã những làm chuyện tầm bậy. Lúc đó tôi sốc và tôi rất giận. Tôi có la mẹ nó, để cho nó chết đi, để cho nó chết đi. Lúc đó là cơn giận thịnh nộ của tôi, tại vì biết con tôi nó làm những chuyện không có thể tưởng tượng. Tôi không bao giờ tôi nghĩ con tôi nó sẽ làm những chuyện đó, cho nên tôi giận nó, để nó chết đi, để nó chết đi. Trong khi tôi gọi lại Eric và Peter không muốn trả lời mấy. Tôi tách qua làm ơn, please let me know để Vincent ở đâu. Ba chị đến liền. Tôi vào giường lại khoảng 5 phút 10 phút tôi không ngủ được, cho nên tôi phải mặc đồ đi đến bệnh viện liền. Đến đó bệnh viện tôi thấy 3-4 chiếc xe, several police cars. Tôi rất đã worry rồi. Tôi nói chết rồi, con tôi có chuyện rồi. Khi tôi vào nhà thương, tôi hỏi một người thứ nhất, họ nói họ không biết. Người thứ hai họ chỉ là có nghĩa là bạn gái của mẹ Vincent. Lúc đó là tôi đã hoảng hốt lên, tôi bắt tay vào nói chuyện liền. Rồi sau đó tôi vào phòng cấp cứu thì thấy ngỡ ngàng, con tôi đã máu me đầy hết cả người. Tôi vui gào thét lên, đã điên cuồng lên, không có lời gì mà nói được. Ra ngồi gọi cho em của chúng, cho Vincent và mẹ đến. Như vậy hôm nay là đúng tuần 11 giờ 40 ngày 24 là ngày thứ 5. Hôm nay cũng là ngày thứ 5 tôi được nói chuyện con tôi đang nằm ở đây. Đó là ngày cuối cùng tôi được nói chuyện nữa, lần thứ 2. Và cảm ơn quý vị hầu hết. Ở đây cũng là gia đình thôi, mà cũng số bạn bè thân hữu của bà con chúng tôi. Tôi thành kính cảm tạ đã với thời giờ đến đây cùng chia sẻ gia đình chúng tôi và con chúng tôi có ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn. So we're actually going to take like a 10 minutes break for some of the family and friends to come up, burn some incense, and they actually have to go. Yeah, so let's take about a 10 minutes break. Mình sẽ nghỉ giải lao cho khoảng 10 phút cho mọi người. Bạn của cô sẽ lên để đốt nhang rồi người ta phải đi.
All right, Peter and Eric, whenever you guys are ready, you guys can come up here. Hello, everyone. Thank you all for being here today. For those of you that don't know, my name is Eric Bach. I'm Vince's little brother. I'm very not too good at this. As a matter of fact, I'm not good at this at all. But I'm gonna do the best I can today because I know Vincent is probably watching us right now. If I could describe my big brother to you in a few words, it would be that he's selfless, kind, giving, funny, smart. He's the type of person that you can depend on. He dropped everything he was doing and go to help you if you called. No, right, he wouldn't do that. He'd say, hold up, let me finish this game real quick. So yeah, I lied. He wouldn't drop everything. He just 5 minutes. 5 minutes. And then, but if it was an emergency, then he would say, okay, I'll quit right now. So continuing to this letter, he loved playing games. He loved playing Super Smash Bros. He loved playing League of Legends. He especially loved playing RuneScape. Fuck. RuneScape was our thing. Our 10 years of our life dedicated to RuneScape. Right? So back to the letter. Right? Whatever he plays, whatever he does, he gets so good at. He was so smart. Such a fast learner. Another thing he loved to play with was he loved playing and fucking around with all of us. He loved fucking around, excuse my language, but he loved fucking with us. Whether I was washing dishes, cooking, or standing around, he'd grab the side of my ass and he just stand there with that grin right there. He just grabbed the side of my ass and he just stand there and just like, he said, he'd do that to me, my little brothers, and the rest of our friends that would be over. He'll do that to Trung. Even if Trung was over, he'd do that to everybody. Brandon. He'll do that to every single one of you guys. He'll do that to every single one. When you guys are over, he'll just grab your ass and just give that fucking grin. I'd hear his footsteps walking to the restroom. Like how everybody, he has a gout problem. Right? Every time he eats beef, he has a gout problem, so he'll be walking with a fucking limp. He'll be walking with a limp, dragging his foot. So I'll be hearing that across the hallway, right? And then, while I hear it, my door will always be open. He'll walk in the restroom, he'll take a couple steps back, right? I hear him take a couple steps back, and then he poke his head inside my room, right? And he'll flip me off and say, "Fuck you." Then he'll go on about his business. He'd always try to scare us with his ghost stories, turning off and on the lights, doing that screech of his. You guys know, if you guys are really, really, really close to Vincent, Brandon. Give us one. Brandon, what is Vincent's screech? Give us one. Do it louder, bro. What is the screech, bro? Like a pterodactyl. What is the screech? Do it, man. Do it, bro. You just did it. Do it, bro. Something like that. I don't know. He doesn't like the bell. He'd do that Bluetooth
the Bluetooth airplane shit that connects his phone to our TVs and put on something scary. So I have a smart TV, right? And he used to connect to my smart TV and play. He used to play something on my TV that there's a little girl saying, "Hey, would you like to come play with me?" And I would get so scared. And the last time that he did it actually a couple of weeks ago, right? I tried to look for my remote to turn off the TV. I could not find it. My door was locked. I ran to my door and I was fidgeting with my door. I could not get my door open, right? And then as soon as I got my door open, I ran outside and I was like, "Stop!" And he was in the kitchen just laughing at me. He was just laughing. I was like, "That's fucked up. You should not have done it. That's fucked up. I'm scared of ghosts and scared of all that stuff." He'd walk past us and he would let it rip. And he'd say, "Oh my God." Try to play it. He'd let it rip and he'll be like, "Oh my God." And you know what he'll do? He'll go like this. And then he'd walk and continue on his business. It was like he can always fart on command. Just like my mom. Where's my mom at? No. Don't do that. Where's my mom at? My mom. She go, "Ay, bye." Ay. My mom just like, you know, basically just like my mom. He could fart on command. That's where he gets it from. He would always find some way to even make small unnecessary jokes and say, you guys already know he's like, nah, I'm JK. And he doesn't say just kidding, nah, I'm JK. That was his thing, you know, nah, JK. LOL, I'm JK. You know, you say, my little brothers and me would like say, "Oh yeah, did my package come home?" You know, and then one of us would say, "You just did the package come home?" It's just something so small, you know, and then nah, it got took and stuff, and then we would be like, "Oh yeah, for real, nah, I'm JK." You know? Just unnecessary little jokes, you know. That was his thing. So pretty much, you know, there's so much more I could talk about, you know, so much more. All I can say is that he has such a great sense of humor. Bro, he has such a great sense of humor. Even when, you know, that there might be some sort of topic that might hit him, because he is sensitive, you know. And even if you guys ever had, like, you know, some kind of like drama or beef with him, he'll forget it, you know. Because there was times where like there was like 2 years that me and him wouldn't talk, you know. And I would apologize to him and say, "Hey, you know, let's just do this for my mom," you know, because even if he has such a great sense of humor, as soon as we just have like that 1 minute, 2 minute talk, everything will be okay in the end. Another thing about Vincent, you know, oh my God, he loved family. He loved friends, you know. Last but not least, he fucking loved his 2 little girls to death. You know, they were Caitlin. Where's Caitlin? Third row, right there. Caitlin. 2 girls. Kayleen. You know, he loved his 2 little girls to death. They were his world, his everything. He loved events that included family, friends. He loved to plan the events that surrounded himself with the people that he loved and cared about. He would always try to plan family events. And if certain people would be busy, you know what he say? "Come on, do it for what?
Do it for the kids. Do it for the kids. Do it for the kids. Damn. I thought I would break down right now. You know. That's why my brothers are here to finish my speech, but I'm gonna make sure I finish it. There's so much more that I want to tell you guys about. So much more. But I just wanted to conclude that he was a very, very special person. And that I know he's here with us now. And he always will be in our hearts, in our memories. And the last thing I want to say is that, that's very important, okay, is that the person that looks out the most for everybody is the one that is always alone when they need somebody. And Vincent is the type to be there. That would be there. So again, like I said, the person that looks out the most for everybody is the one that is always alone when you need somebody, because Vincent is not the kind of guy that reaches out. When I knew he was lonely, and I was the one that had to reach out to him. I told him I was going to sleep at home tonight, and then he would say, no, it's okay, you don't have to. There's just something about him that, okay, so, all right. So, I'm sorry, I'm taking a little long. So, pretty much right now, this my main conclusion is, so, family and friends, please, okay? Whatever pain and battles that you're going through, please reach out. Vincent would want that. Vincent would love that, okay? So they said, family, friends, please, any battle, any pain, anything. We're all here together. We're all here together because of Vincent. So, you know, Vincent would want that. Vincent, you know, it fucking sucks, you know. It fucking hella sucks that we all have to go through that. And I know each one and every one of us does not want to go through this shit again, right? So yeah, please reach out, visit me. We will always be there for you. Okay. So, thank you, everybody. Oh shit. Thank you. Rest in paradise. Vincent, you'll forever be in our hearts. I love you, Vincent. We all love you. I didn't really write too much because it was too hard last night, but I never thought that I would live to see the day where I would have to lay my oldest brother to rest. There are so many emotions running through my mind as I stand here to tell you all my greatest memories of my oldest brother. Thinking of it all makes it so hard to say goodbye. My brother Vincent was always such a selfless person who always put others before himself. And if you guys have been with him most of his life, you guys would know that he would always try to help everybody out before himself. Even when he had nothing, he would find something to give.
He was constantly giving and always treating everyone with love and respect, whether you were his blood or not. One of my greatest memories is being able to be loved by him, as he hardly ever showed his feelings very well. He was always there to make sure that nobody was left hungry, and I appreciate him so much for taking care of Daphne and I. He welcomed her into this family with open arms and cared for her like the little sister that he never had. I can say so many great things about my brother, but the one significant thing is how great of a father he was to my nieces. He loved his daughters so much that everything he did was for them. Everything he said, everything he did, he said it was for them. Words can't describe how great of a father he was to them. But his last words were to ask and make sure that they will be taken care of for the rest of his life because of what he was about to do. And Vincent, I want to let you know that pretty sure I think I'm speaking for everybody here. I promise that we will take care of them like they are our own. And we'll take care of them for the rest of their lives. I love you, big brother. Alright, so what I wrote is a little more formal than everybody else's. At first, I'd like to thank everybody for being here. On behalf of my family, I can say we thank you all for all the love and support that is clearly present here. I know there are some of you who have traveled a long way to be here, and we cannot express how grateful we are. The amount of love and support that has been shown the past few days will always be recognized and appreciated, so thank you guys. By any reason, if anyone doesn't know me by now, my name is Alvin and I'm the youngest brother in the family. Meeting under these circumstances is extremely difficult, but I am honored to be standing here to tell you all about who Vincent is in my life. In reality, there is no possible way I can express all of the great impact Vincent has had in my life in a short amount of time. Growing up, it always seemed like my mom was working 24/7. She was never home. She was always working literally every hour of the day, so I never saw her. As Vincent's job being the oldest brother, he made sure none of his brothers were left alone. Knowing that he did this for us, it made me feel safe and protected. I will always remember when Vincent would take me to Brown City at East Ridge to play arcade games and teaching me how to play pool. He would always include me in everything, and I cannot be more appreciative than I am now. Being able to be included in everything, I was able to meet some great people who are still part of my life now. He always told me to view these people as family, and it made me understand the importance of what and how a family should be. Alongside my two older brothers, Vincent, Eric, and Peter, all came together to help me realize what type of people will either stay or come and leave throughout life. And I cannot say this enough, but it made a large impact on me. So I would like to personally thank Vincent, Eric, and Peter for getting all together as older brothers to teach me the importance of keeping your loved ones close. Vincent was always the bear of the family. Vincent always included me in his many trips. He always took me on trips to SoCal multiple times, which included my first time going to Disneyland and Universal Studios. I can never be more grateful than I am now because of all the fun experiences and all of the people that he introduced me to. And he always was the one that paid for all my trips because I wasn't working during the time, and he was always the one that's telling me to go and that he would cover everything, and I can never be more grateful than I am now. There are many memories that I have with Vincent, but the most fun among those includes the ones when he was with me for my major milestones.
He was the one to teach me how to drive, which kickstarted my passion for cars, since the car that he handed down to me was an RSX. He made sure to gather all of the brothers around to help me cope with my first breakup. He helped me get ready for my first job. Vincent was there for me and helped me move down to Irvine to my very first apartment last year. He was always the one that congratulated me for every milestone I hit, whether it was large or small, whether it was me getting a job, whether it was me just moving, you know, what I ate. He always congratulated me for some reason. But more importantly, oh yeah, I also told it to RSX, and yeah, if you guys know, my story was that black car cut me off, but I actually was racing, so story's out. Okay. We've been known. Shut us circle. Bullshit ass excuse. Fucking liar. But the most memorable memory that will always stick to me is that Vincent gifted the world with two little girls, Caitlin and Kayleen. He gifted me with two little beautiful nieces, which I will keep dearly in my heart. I can't wait to share all of the great stories of him and how great of a person he was with Caitlin and Kayleen. I'll be able to always live his, I'll be always able to keep his memories alive through them. My final memories that Vincent and I created were great. We spent last week in Hawaii together, our last vacation together. It breaks my heart to say that we can no longer be on vacation together again. It breaks me knowing that he cannot be there for my marriage and to be the uncle of my kids. This pushes me to tell my future kids how great of an uncle Vincent could have been. It's okay. Take your time. Take your time. I wish he was still here to see my special moments and be there, be that goofy uncle trying to get everybody together to play games. Even though it was a party or a family gathering, he was always the one that came out with the switch saying, let's play Smash or let's play Jackpot. He was always the glue of the family, trying to get everybody together. He was always trying to have everybody play games, which is his favorite hobby and passion. It breaks me that we can no longer create memories together physically, but the thoughts of him will never leave my mind during my special moments. I just wish you were here to see how much support is being shown. Thank you guys all for all the support again. And please remember Vincent dearly. I want to thank you all once again for being here together today with myself and my family as we say goodbye to Vincent. All of the love, support, encouragement, and words of comfort will always be remembered. And Vincent, I want to say thank you and say goodbye to you. Thank you for all the great moments and memories. Thank you for guiding me through life and teaching me all of the great important things in life. Please watch over your loved ones, and I will keep my promise to you that I will keep your two little girls in my life. I love you. Please fly high. I'll see you soon. You'll forever be in my heart. There's just one last thing I want to say, before my little sisters, Erin and Daphne come on board. It's just that I know a lot of you have something to say. I know there's going to be an open mic at the end of the session, and I know sometimes you guys might feel like you guys don't have, the right or you guys are not in the place to even have to say something, but I swear, if you guys really think deep down in your hearts right now that it was really hard for me, my brothers, my little brothers,
you've been trying to, think trying a lot. He's the host, all this. And I even told him that, that I wouldn't be able to even write the speech or anything like that. And Chung and everybody just kept saying, so as much as how hard it is, this is gonna be open mic. I really encourage you guys, please, just think about it throughout this whole ceremony, this whole moments that we have together. Vincent would really, really fucking love to hear you guys say something, okay? So right now, like, you guys have something to say at the end of the session. Please, we have an open mic session. We'll all listen, Vincent's listening, just think about it. Just have the courage to come up here and, because we would all love to hear what you guys have to say about Vincent, because this is literally going to be the last time that, we're going to see him, okay? 'Cause that's all. That's the last thing I want to say. So please think about it. We would love to hear everybody's words. Okay, thank you. I want to have my little sisters come up. Erin. Hello everybody, my name is Erin, I'm Calvin's girlfriend and Vince's littlest sister. It was an honor to be up here. Actually, I've probably known Vincent the shortest out of everybody here, maybe besides Kayleen. But, I'm a firm believer that the time that we've had together does not define the amount of love that he's given me. I didn't grow up with brothers. I joined his family and now I have a billion. And I have the most amazing 3 older brothers, Peter, Eric, and Vincent have shown nothing but love for me with open arms, as open as they can have them. And his final words, Vincent called me his little sister, and the care that he was able to show me from the short amount of time that we spent together is priceless. There's nothing that I would have changed. He welcomed me into his home with his 2 daughters, trusted me with them, handed me a couple dirty diapers to change when he couldn't. It's my first diaper I've ever changed with those girls. I remember Vincent, as like everybody else mentioned, very selfless, kind, caring. He never said no to an adventure. Anytime I said there's a new food, he's like, let's go get it now. Anytime there was something cool to go do, let's go right now. That's how I remember Vincent, and that's how I will remember him. And I hope to carry that through with his kids, I don't want to be the auntie that never says no to anything fun. As I've never had a brother before, I've been part of this really great family. I've also never lost a sibling before now. And I hope this is a pain that nobody has to go through. I do know that there are people out there that have lost a really close sibling, a brother, a father, a son. My hope is that it gets easier. People tell you that. But in reality, I know it doesn't get easier. We learn to cope with the pain. I have to cope that Vincent won't be there for my wedding. I have to cope that my kids won't know their Uncle Vincent. I have to cope that Alvin won't have his older brother to guide him through life anymore. We learn to cope with the pain. And I never know, I won't know if it gets easier. But I'll cope for his kids. I'll cope for the family. The time I had with Vincent wasn't nearly enough. And, I don't know how much time is enough. But the time that we have together will never be forgotten. And the family that I've gotten
from everybody here. You know? And I'm so happy that everybody's here to show Vincent love. I know that he's watching down, knowing that we're all here. And Vincent, your little sister misses you a lot. And thank you for writing about me and moving me into my first apartment. I'll watch your girls be okay. Thank you, everyone. Hi guys, my name's Daphne. Everybody knows me as Peter's band guy. Also, I want to mention, like, my brother Eric said that it's very hard to put things into words, so even if it's open mic and you guys don't have the courage to come up here, we do have a last letter stand over there where you want to write things in confidentiality, and we can bury it with him in hopes that he will see them. In memory of Vincent Bach. Today is full of memories of a brother laid to rest, and every single one of them are filled with happiness. For you were someone special, always such a joy to know. There was so much pain when it was time to let you go. That's why the special message is sent to heaven above, for the angels to take care of you and give you all my love. Growing up, I was the oldest of 4 siblings. I never knew what it felt like to have the love of an older brother, but I was honored enough to be loved and accepted by the Bach family. Vincent was one of many things, but the one thing I know was that he did everything with the intent of love and pride. During the time when Peter and I first started dating, Vincent spent countless of days and time working multiple jobs, doing the best he can to provide for his daughters. He always made sure they never went hungry and always gave them everything they ever wanted. When I moved in, my bond with Vincent became closer. He did the best he could as an older brother and was always a family man. He was always the one to encourage the family to spend as much time with one another, even if it meant a 2-minute drive down the street to 7-Eleven. None of it ever made any sense to me, but as I stand here today remembering everything he was, I truly understand why those little moments in life matter. He taught me unconditional love, to appreciate the moments in time. I will always remember you, Vincent. Every time of year it is my birthday and you got too excited to wait to give me my gift, so you gave it to me early. Or every time when it was Christmas and you couldn't wait to tell everybody who you got for Secret Santa. I remember when I would cook the whole house a meal, and every time I would ask if the food was good, he would always say it was okay, even when he finished his whole entire plate. Or even when he would always go for grocery runs, and he would always grab things and said it was for the girls, but we all knew it was for him. Vincent, if you could hear me, I would want to let you know that I will never forget you. I will always appreciate the moments and the time that you spent in my life. You created such a huge impact for Peter and I, and one day I wish for Peter to live up to be the father you once were to your kids. I won't forget to tell your kids how cool, or I won't forget to tell my kids of how cool of an uncle you would have been, and will not forget to remind your daughters of how much you love them. I vow to take care of your girls as if they were my own. So tonight I hope you fly high and rest easy in the sky, big bro. Please come visit Mom in her dreams tonight. We all love and miss you. So rest in paradise, Vincent Bach. Kế tiếp cô muốn mời cô và chú, cô Linh. Chia. Trước tiên mình là mẹ của Vincent, mình xin cảm ơn everyone, tất cả mọi người ở đây đã đến đây dự buổi lễ của đám tang của đứa con của con. Xin cảm ơn mọi người, cô bác anh chị đã đến, đặc biệt là cousin của mình từ Kansas đây qua đây trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vincent là một đứa con trai ngoan nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn nó cứ lo cho mẹ nó, một ngày nó cứ hỏi mẹ nó ăn cái gì, uống cái gì. Mà một ngày nó lo cho mẹ nó ăn uống 2-3 lần, nó đi ra ngoài nó mua đồ về cho mẹ nó ăn. Even tối trước khi xảy ra chuyện, Vincent cũng 10 giờ rưỡi, nó cũng kêu mẹ nó đi ăn, nó mua đồ cho mẹ nó. Là lần cuối cùng hai mẹ con nằm với nhau nói chuyện.
trong vòng nửa tiếng sau thì happen. Em thành thật xin cảm ơn ở bên Kansas đã bay qua cho em nhiều lắm về vấn đề với tụi con. Trong cái thánh lễ ngày hôm nay cô không lo được cái gì hết. Cô rất là cảm ơn tụi con bạn bè của Vincent, Eric, Peter, Elvin đã làm một cái đám lễ này. Tuy rằng nó không có lớn hay là rậm rạp nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Cô rất là cảm ơn. Sở dĩ cô cũng xin lỗi các con, tụi con là sở dĩ cô không có muốn là bạn bè tới nhà chơi, không phải là vì cô khó khăn hay là như thế nào hết. Nhưng mà tại vì lứa tuổi già của cô chỉ muốn đi làm về rồi nghỉ. Cho nên tụi con tới chơi không phải là cô khó khăn hay là cấm đón không cho tụi con tới nhà chơi. Mong tụi con thông cảm. Vi thông dịch một chút nữa, vì con tiếng Anh nữa. Con thông dịch với những bạn bè của Vincent, Eric, Peter, Elvin dùm cho cô nói là cô không phải là khó khăn cấm không cho mấy đứa tới nhà, hoặc là mỗi lần mấy đứa tới nhà mà cô kêu đi về. Hy vọng tụi con hiểu cho cô. Đối với Vincent trong một tuần lễ này cô rất là cảm ơn tụi con rất nhiều. Cô không biết nói lời lẽ nào hết. Thì cuối giờ Vincent ngày mai thì cô xin mời tất cả mọi người chiều thứ Bảy 5 giờ ở nhà hàng. Cô xin chân thành cảm ơn. So for the past few days, I know you guys came over, like friends and like his friends, and she said that she wanted you guys to leave early, but she didn't mean to like kick you guys out or anything. It's just that she was having a really hard time and wanted to the house to be like quiet and family only, and she wants to invite you guys for tomorrow. Saturday. For Saturday at 5 p.m. At Banana Leaf restaurant with the whole family. Thank you. Thank you. Sorry, scratch that. We have one more person that will be speaking. This is the stepdad of Vincent and the brothers. So, sorry about that. Thank you everyone for coming by. And very appreciate and honor that you all be here. And to honor our son, my son, stepson. And so is my friend. I want to be very brief and memory of my dear son. That's the last one I have in Hawaii. Let me run a little bit. I'm glad to be an honor to know Vincent and to be stepdad with him for a short time. 7 years. 7 years, but it's a beautiful memories and lovely family that I want to have. And Vincent is a loving man, caring for his family, loving his 2 children, and his other half. He's a great oldest brother and son. Even though with a short time, but we have so previous moment at the time as a whole family. And we share the happiness and the sadness as a family together. And we always have a family vacation yearly. That's I organize for all our family. And it's our dinner on the holidays, that our family traditions that I want all the kids, the grandkids, and everyone to be enjoying and so friendly. And it's a sad that I heard when we was in Hawaii, and this is the last time I did something that so memorable, and I will never forget in my life. I even told Vincent, I heard about the broker, and I told Vincent, please come to Hawaii, and I have
Peter with me and Alvin with me. And we did flew him to Hawaii the next day. And I booked the best ever for him to stay in the penthouse in Waikiki, the best penthouse, the best penthouse ever, so he can enjoy the unlimited sky. As a father and son and a brother, we talked. We did talk to get him out and start with the new life, the new venture, which he did promise me. And I so emotional, love, and he told me that he would come back and start with the new life. And I monitored throughout the time when we come back, and as long as it's so fast, but at the moment on Thursday, about 1 in Friday morning, that I heard about Vincent. It just break down on me. But that's the best thing and the moment that I love Vincent and he's listened to me. But unfortunately, Vincent's now with God. And I wish him rest peace in heaven. He's my dearest son. I will never, never forget him. And I told him that I even sacrifice for you if you do that. If you want, I am willing to do it. But he didn't let me. I miss him so much, and I hope everyone, I appreciate and honor that everyone have time to be with us today. And please, that's a Vincent dad too, and stepmom. Please honor them also. Very much appreciate. For those that you don't know, we're at a generation now where, that divorces happen, marriages break up. That's my father right there. Vincent always brings his daughters to my dad's house. That's my biological dad. But then when Jude Davin came into my life, me and Vincent, we were the first ones that started to call him, like, wait, why are we calling him Jude? Why are we calling Jude Davin? Me and Vincent, you know what I'm saying? And then me, Vincent, Alvin, and Peter started calling him stepfather, Whatever happened, my father and my mom, they still loved every single one of us. And then with him, my stepfather, whatever we needed, he was always there. So I just wanted to clarify that if anybody was ever confused. This is our father, and this is also our father. They looked at me, Vincent, Alvin, and Peter as one of their own. And honestly, it's the best of both worlds, If you think about it, different size, when there's two different sides, when me, Vincent, Alvin, and Peter is in the middle, we're the ones winning, right? With my dad and his wife, right there, and with my dad and my mom, we're winning because we got two sides. So, like I said, I don't want you guys to get confused or misunderstood, but these two right here are our dads. We have our mom, trying to get closer with the other mom. So, if that makes sense to you guys, shit happens, but honestly, God works in mysterious ways. And now look at us, all of us are here. For Vincent probably
didn't think that he had this much support. Come on, we hit over 30K in 3 days, right? Right? Our goal, you know, he had so much support, but you know, I can't say anymore, but I just, you know, he's here with us. He sees all of us, that we're all together. And honestly, like my speech, you know, that's the kind of person he is. He just always wanted family. We're all united now. Thank you. Our two fathers. Our two fathers right here. This is how it's supposed to be, yo. Our two fathers here. All right, everybody. Before we begin, I just want to say just let you know some of the announcements. For tomorrow, we're going to be meeting here at 9 o'clock for the closing of the casket. And 10:30, we're going to start rolling out. And we're going to eat the 6 pallbearers. You know who you are, right? To help roll Vincent out. And then we're going to be escorting Vincent. We're all going to migrate over to St. Maria Goretti Church. It's on Center Road. All the information right there is on the pamphlet. We're going to meet there at 11 a.m. if you all can make it to have Mass with us. And then after that, we'll be having the burial at 2:30 p.m. at Calvary Cemetery. It's around Allen Rock. And again, just want to say thank you so much to you all for being here and supporting Vincent's family. So since we're a little bit behind schedule, we're going to go ahead and start the open mic. But I noticed that a lot of you have already written your letters. During the time we're having the open mic, whoever has not done it, please do so. I got to do mine too. And and after that, after the open mic, we'll just have some time to hang out, and then we'll close up. So we're gonna go ahead and start. You know, I encourage you all, right? Just come up here, say a few words, and let the people that are closest to Vincent know how much he means to you and how much of an impact that he has made in this world. You want to say something? Okay, so we'll start with Brandon first. After, okay. So okay, you know what I'm saying? I'm not trying to peer pressure, put any pressure on you guys. I know you guys, feel some kind of way, feel like you guys are out of place, feel anything. But like I said, just please keep in mind, you know what I'm saying, that Vincent, he's really gonna want to hear what we have to say, even if it's just like, you know what I'm saying, a minute, half a minute, or anything like, just come up here. Even if you just want to come up here and say, hey, hey Vincent, I love you. You just pass the mic. You say just anything at all. You know what I'm saying? Like no pressure or anything, but I just want to say that Vincent would really love it. All right? Okay. So this is Brandon, our family friend. Been with us since what? Fucking long time. Okay, so this is Brandon. So he said, please, I encourage you guys to come up, say something, say whatever you guys want to say. All right? Thank you. Hi, everyone. My name is Brandon, and I'm a close family friend of Vincent Bach and the rest of the Bach brothers. Peter, Alvin, and Eric. Hella sorry for the loss of your oldest brother. I knew what part he played in your lives, because living with y'all for a few years, I knew he played a really big part in your lives as a big brother who continues to look out, because he's done that for me countless times, so I can't imagine the countless times he's done that for y'all. And Mom, she's not here right now, but I'm so sorry for the loss of your oldest son, and I can't even begin to fathom what you were feeling or how you've been feeling. Mom, just know that you had the support and love of your 3 sons and your adopted one to help you through this. But I'm not here to talk about your death, Vincent, at the moment. I'm here to celebrate your life and to talk about the life that I've seen you live. I met you at the house on Amador
Your family took me in. Your family took me in when I didn't have a place to go. I had my own issues, and a lot of that was based on family. Everything was just messed up for me. When I first met you, you was playing RuneScape, and you asked me to freestyle, and that led to you letting me tag along with you, Peter, and Alvin every time you went places. I remember you coming back from school or work at Target, asking if I ate already or just talk shit to me. I'll be playing Black Ops on the edge of your bed while you were sleeping in the morning. You just wake up and just to look and just go back to sleep. All the times we talk about Gucci, that stupid dog that pissed everywhere. You really didn't have to do what you didn't really have to, but you did, bro. You paid for all my meals countless times, knowing there's no way in hell I could have paid you back, or could have done the same at that time. Or how we go back to Tapioca just to chill and play cards with your homies. You really showed me how to enjoy the little things in life with family. Long story long, bro. You're one of the main influencers and reasons why I'm here to this day. I wouldn't be working a decent 9-to-5 job if you never pushed me to do so. I got that security job because of you, and it opened up so many more opportunities for me. When I called you and told you I didn't get the first security job, you gave me someone else's number to call right away, and I was hired on the spot. I didn't want your referral to be in vain, so I worked as hard as I could to do what you did. Last time I seen you was your birthday. You asked me to go eat, and I said no. Then when I asked what the occasion was, you said it was your birthday, and I changed my mind in an instant. At the end of all of that, you texted me, and I quote, "Thanks for coming. Love you." And I said, "I love you too, bro. Have a great day." Not knowing that'd be the last time I'd say that to you. But you're still here. But I love you as a friend and a homie. But more importantly, as a big brother. You'll never be forgotten on my side of the family. And Dylan will know everything you've done for me when he's ready to understand. Vincent Bach, just know that I got your family no matter what, with whatever I have to offer, even though at times it may not seem like much. But just know damn well I will fucking be there for them just as you were with me. Fly high and rest easy, bro. I'll meet you at the crossroads when it's my time, but until then, I'll see you later. It's not goodbye. Love you. Vincent was here right now. He would say, "Stop crying, you fucking faggot." That's what he would say. And he'd say, "Suck my dick." But Kenny, I know you got something wrote, bro. Come on, Kenny. Food. I know you guys got something. Come on, bro. I guess can't make it awkward right now. Come on, just stand up. You gotta have us start cheering. Food. Hold on, pass me first and I'll come up later. Come on, bro. You guys can't do that, bro. Come on, bro. You guys can't do that. You just. Come on, John. Help me out, bro. Awkward as fuck right now.
Kenny, you ready? Got a roll. Come on, bro. Kenny, set up, bro. Kenny. Kenny. Kenny, come on, bro. Kenny, set it up. Okay. Yeah. Wait, no. Ken's gonna do it. No. I'll go first. It's fine. You're good. You're good. Hey, hello. My name is Ken. I work with Vincent. We went to school together for a little bit. Worked at Facebook. Please don't mind if I say anything kind of derogative or anything. It's just our relationship, you know, and this is how we We know. Don't worry about yeah, it. you know, I just don't want to disrespect anybody. And I'm gratefully honored to even have the chance. And I'm really doing this because they encourage it, and you know. So we worked at Facebook together, and for the most part, he was in the secluded building, which he loved, that he fought for the longest time. Basically, no one checked up on you, and the supervisors came, right? And then he would have his laptop out. You're not supposed to have it out, but he'd be like, he's like, yeah, man, the supervisor give me shit for. Why did the supervisor give me shit for? I always have a laptop out, but this new supervisor come give me shit, and then. I'm like, yeah, dude, you're not supposed to be doing that. He's like, yeah, fuck that fool, you know? And so I'm like, all right, you know? So anyways, but the guy, he works super hard, you know? He's like, that guy, sometimes he pulls 60, 80-hour, like, weeks, you know? And I'm over there with him, and then I come, and I obviously know that he's tired, and, you know, he's working all these hours. And he's like, hey, I need to go shower. So he's doing 16-hour shift, right? He swing shift into like to grade, right? He said, I'm a shower. I'm like, yeah, you know, we got showers right here. Just shower right here. You know, on campus, nobody's there. You're not supposed to be in showers, but if nobody's there, it's okay, you know, sort of. He's like, nah, man, I'm gonna drive all the way home, shower, and come back. I'm like, why would you do that, man? You know, I was like, that's a Vincent thing right there, straight up, you know. But you know, nevertheless, he works super hard to provide for the family, and then you know, I see him work these 60, 80-hour weeks. And then he goes to Hawaii for like 2 days. He comes back, I'm like, damn, this was a beast, you know? So I always told him, Vincent, you're a fucking beast, man. And then there was this black dude. So like I said, you know, this is kind of how we just say stuff. So there's this black dude there. And this black dude's there, and it's like, he was always like, hey, Vince, you got a big-ass dick, fool. And then Vince's like, like, fuck, well, you're hella gay, you know? So then I roll up there, too, and I say the same shit, like, damn, Vincent, your dick hella fucking big. He's like, and then he's over here trying to like, nah, you're hella gay, fool. You're hella gay. Yeah, he's like, you're hella gay, fool, you're hella gay. I'm like, yeah, you wanna suck my dick for? You wanna suck my dick? I'm like, dude, chill, fool. Like, what are you so gay for? And then, you know, we were playing League and shit, and I tell him, you know, 'cause he's so tired, I tell him, hey, man, go to sleep. You know, like, I'll watch for you. You know, just go to sleep. He said, nah, I'm cool. You know, he always says that stuff, you know. I'm cool, bro. I'm cool, you know. So that's pretty much me and him at Facebook. And after that, you know, because of our time at Facebook, I told him, hey, man, I go fishing a lot, show him all the fishing pictures. So the last time we went fishing, we did really well. It was with me and Peter and Peter's boy. Went to Lake Del Valle, we caught hella fish, and obviously I don't have any pictures because that fool don't like taking pictures, you know. But he caught a couple of big ones there, you know. We're super happy and stuff like that. And so afterwards, I actually invited him to go fishing again, because you know it's that time of year again. And we were supposed to go on Tuesday, but the time wasn't right, so it didn't end up. I postponed him. I told him, hey man, let's go on Thursday or Friday because it's gonna be perfect. Tide's gonna be right and everything. And so he's like, all right, man, come Thursday. He flaked on me, and you know, unfortunately, what happened happened. So really sorry to the Bach family, and I didn't offend anybody too much. Thank you. Yeah, I would definitely love to hear stories like that. Feel free to not need. Don't feel like you need to filter yourself, you know, just put it out there because that's how Vincent is, right? He's like super uncensored. So we need them, we need them raw stories. You know, I'm looking at Kenny over here. Where's he at? Kenny, you ready for this? You're writing your letter in front of All our right. house, bro. Hey, can we clap for this? Come on. Ready? Hey, Johnny's next. Jim has something. See what I wrote. So this is what I wrote. Depression is real, and though many of us are tough and can deal with these situations and get past through them, some are just not as strong, especially with little to no support. We need to be there for one another, spread love and kindness, reach out to those who are in need and give them your genuine time. Listen with deep intentions and understand their pain.
Giving a little comes a long way, especially to someone who really needs it. Don't mean the whole world to them. Being alone and not having no one to express the pain to, it's sad and it can eat us inside. It makes us hate life and not want to live. You know, we consumed in a dark place and we're trying to find a light, but it's hard. Even when people are trying to shine the light your way, it's just not that simple. Like, hey, everything's gonna be okay. Or stay strong, be positive. But again, it's not that simple. You know, you try to follow the light, but you're just too sad and consumed that you find yourself back in this dark place. Depression is real. Mental health is just as important as physical health. I wish I had checked up on Vincent, knowing he was going through it. After his birthday dinner, he did express to me about doing what he was gonna do. I should have took it more serious, but I told him, I was like, man, don't do that, don't talk like that. You know, you got a lot of life to live. And, I wish we could have been there more for him. I wish I could have been there more for him. Last time I seen him was on my birthday. And then he texted me a couple of days later. Well, actually, I texted him the next day after my birthday. I said, thank you for coming out, bro. And he said, of course, bro, thanks for having me. And 2 days later, he just randomly texted me and said, hey, I want to thank you again, bro, for keeping things to yourself on what I said to you on the night of my birthday. I was hella sad, but I was hella happy that all y'all came out and shit. Appreciate you, bro. And then it took me a couple hours to reply, but I was like, what's up, Vincent? Sorry for the late reply, bro. Of course, bro, it's all love among us all. Remember, you got people that care about you, so stay strong and keep your head up through it all. And that was our last text together, and yeah, but just wrap it up. Just want to say rest in peace to Vincent and that he watches over all of us. I don't have a lot written to say about Vincent. Vincent was a close friend of mine. We became family with his brothers. We joked around a lot. We had a group chat that we always like just fuck around in there. Vincent was the most giving person I ever met in my life. He always offered, never asked for anything in return. When I was feeling down by myself, he always asked about me. He always cared for me first before he cared about himself. And I love him to death because of that. Vincent was an amazing father and brother, and he will always be in my heart. I love you, Vincent. Good job. Good job. Y'all did it. You're moving along. You want to say something, Jim? All right. I don't got nothing prepared, but you guys are gonna come up next. But I met Vincent last year, January 1st, 2020, and we always like kept in touch on Instagram and stuff. He's always been a really cool guy. Just touching base on what Kenny said is, you guys have like know anyone that's going through some like depression or whatever, try to reach out and just do whatever you can, even though sometimes it probably won't even be enough, but yeah, that's pretty much it. See you. You stood up, Slick. Johnny. Slick. Everybody give it up to Slick. Next. I just want to say, Vincent, we all miss and love you very much. I can only imagine what their family is going through. The past week or past couple of days, every morning I think about you, so I can only imagine what their family is going through. Last time I seen you was on your birthday, maybe last month, and we went out to the homie's house right afterwards. The only thing I regret was maybe going home an hour early and leaving you there before you left. I remember you opened up to me there too about what you were going through, and me and you kind of went through the same thing, fighting with our girls, suicidal, and I told you, hey bro, it's gonna get better, and I was about to get him a job at Tesla. He was gonna start working with me
make a lot of money. When then, things happened and I didn't keep in touch with him, which I should have. I don't really have that many memories of Vincent, to be honest, maybe just a handful. I spent a lot of time with the rest of his family, a lot closer with his brothers, and I regret not opening up and becoming closer to him too as well. I felt like maybe during that time when he was going to start working with me, we could have gotten closer and things, would have turned around and changed for him too. Yeah, this is pretty hard for me, just as much as everyone else. Your daughters will be taken care of, and I just want to let you know I will look after your family and your brothers too, just like you would have, and you have. That night of your birthday, I said a lot of things to you. I opened up to you about your brothers that they've done for me, and I told you I wish I could have done the same for you too. And I told you anything I can do for you, let me know. And I just wish, we were closer. Anyways, Vincent, we all miss and love you. It's an honor for me to stand up here before we send you away. No one's gonna forget about you. Your daughters will love you every day. They'll miss you every day, more than all of us. But don't worry, because we will be here for them, taking care of them in your place. Alright, I heard from some guys back there. Y'all want to say something? All right, Johnny. Clap for him, clap for him. So I know Vincent for pretty long time, and I always share good memories with him. Me and him used to go to raves a lot, and then when he pops, and then how he gets, he's like, "Oh man, I love you, bro." You know what I'm saying? But that's really how he feels. You know what I mean? And then like me and him, we always messed around. But there's one memory I always remember is there was a Secret Santa, right? And then it was with Angel, Johnny, Kevin, and Son. And then for Secret Santa, guess what I got? I got Vincent. So what I did was I got a picture frame, some lotion, and a tissue, and I picked a picture of Vincent. They're all good pictures of Vincent. They're all good pictures of Vincent. But under, I stuck $40 under. And then when, I guess when people opened the gift, they saw the picture and the lotion and stuff. Nobody wanted it. But then when they found out there was $40 under it, everybody wanted it. Yeah. You talking about White Elephant? Oh, no. Oh yeah, well, it's White Elephant. Yeah. And then I always share good memories with him. And then whoever has that picture, I'm probably gonna need it back. But shit, we all want it. Yeah. I'm gonna miss you and love you, Vincent. That's all I gotta say. All right, anybody else? Angel, I see you looking at me. Angel has to. Angel has to. Keep calling All her. right, yeah, clap for it. I didn't really prepare anything, but some of you guys may know me as Angel. I'm Vincent's bestie, his best friend. I've known him for over 10 years, 15 years, I'd say. He was one of my very first friends when I moved back from Texas in 8th grade. He was always there for me, no matter what. Growing up, my family was really strict, and whenever I had a chance to go out, he made sure that he was always there because, no one else would come out, and he was always there for me. There was times when I was scared to go home, and he made sure he would stay out late, even though it would mean he getting in trouble at home, and staying out with me to make sure I'd be okay until I find a place to go or something like that.
he used to text me and keep in touch and ask me how I was, and I'd respond jokingly like, I wish I was dead, I wish I'd killed myself, something like that, not knowing that he needed help too. He was always there and would tell me that everything would be okay. And to touch base with what Kenny said, depression is real, suicide rate is going up. If anyone else needs help, anyone needs someone to talk to, always reach out. There are people out there that are going through it, and you know, it's a lot. It's happening a lot more than you think. So please reach out to anybody, you know, anyone at all. You know, Vincent was one of the people that I was able to reach out to when I needed, and to just tell him random stuff like that. And he would always tell me things was okay, and he would reach out to me, making sure I was okay. And when I was too scared to go out, or like I was going through so much, like, you know, I didn't show up to his birthday. He understood and knew what I was going through, and I wish I was there for him too. So again, you know, Vincent, I love you. You know, I love Eric, Peter, Alvin. You know, you guys are like my little brothers too. Big brother, of course, but you know, I love you guys. You know, take care. All right, Slick, your turn. Come on, bro. You know, we got to work together. So Slick, yeah. Here it comes. Here it comes. Breathe. Here it Breathe. comes. You're gonna be all right. I have stage fright, so give me some time, get my words out. My name is Johnny. What the other Johnny didn't tell you on that night when we had a white elephant, Vincent ended up going home with a blow-up doll. That's what I remember. But growing up, no, he did, but then Kevin, he didn't want to take it home, so Kevin took it back. Kevin bought it for him. But I was Vincent, I was their family's neighbor. I grew up down the street with them. Growing up, I was a really big part of, I was really a part of their life. Big part. Vincent has always been, he's never been selfish. He's always cared. He's always put other people first before himself. And unfortunately, the decisions that I've made has distanced me from their family. But knowing him, he's always been a very great guy, and I'm sorry that at the end of the day, losing you was, growing up, we all had our differences, and everybody here, we never agreed, and we actually fought against each other, but like I said, I'm sorry that losing you is what, at the end of the day, is what brought us together. I remember one thing he told me was that he was always afraid of the dark. So my promise is that as long as we're all still breathing, the light will never die. So I'm sorry that I wasn't able to be a better friend to you at your darkest moments, but I see you at the crossroad, and I hope you welcome me. Eric's saying Kevin. Kevin fan, where you at? Yeah, all right, clap for him, please. Oh man, I actually never thought I'd be doing this, but with Vincent, you guys know that he's a great guy, but we used to go ghost hunting. Like what Slick said, he was afraid of dark. So we spend every weekend going ghost hunting.
But one night, I guess something happened, and we decided to just drive around, just to mess around. We took a good story of that. One day we took Sticks' dad's construction flashlight, and we drove around the neighborhood, just flashing people's houses, their cars, just to scare them. This happened 2 days after Eric got in trouble and his house got raided. We drove by. Actually, I haven't told Eric the story yet because he doesn't know himself. We drove by his house and we flashed his house. All of a sudden, all the lights shut off. I'm like, what the hell was going on? But Vincent told us that 2 days before they got raided, so they've been scared of the cops ever since. So when the light shut out, I think it was Peter or Alvin that texted Vincent saying, "Hey, Vincent, don't come home. I think the cops are in front of our house." So that night we just we really just fuck around too much. But in the end, as we go through life, we create ripples in our mind. Some ripples bigger than the others, but at the end of the day, he pretty much walked through our lives and left our lives in a certain aspect that we'll always remember. Some memories bigger than the others, but as mentioned, he's a great guy. He's there for us, and he wants us to remember him in any way that we could. Depression is real. You don't think about it, and it took a funeral for all of us to get back together, when it shouldn't be that way. We should be seeing each other more often, giving each other a call and, like, hey, how you doing? Just that small gesture can go a long way. Other than that, give people the roses while they're still around, because you never know when you can't give them the roses anymore. Oh, do you want to come up here with you? I prepared a little bit of something, just some short. I mean, it's gonna sound like everybody else. It's just a recurring theme of who Vincent is. So I'm just gonna stick with the script. My name is Trung. This is my twin brother On. You can say that me and my twin brother are family friends of Vincent's family. But to us, Vincent, Eric, Peter, and Alvin had always been our brothers. From the very beginning, the Bach brothers welcomed me and my brother into their homes with open arms. Vincent was the last brother I met. And during the first introduction, he walked in the house with a kind of energy that made me feel calm immediately. He was the oldest brother, but you would never be able to tell because he was such a humble and kind soul. Every single time I came over, the first words that came out of his lips were, "Have you eaten yet? I'll get you some food, okay?" Sometimes he's a little bit aggressive with that too. It's like I can't say no. He was always trying to feed me, help me with what I needed, and tried his best to let me know that I am family. Vincent has never actually told me that he loved me. Kind of wish I popped with him too. But I realize now that he had been telling me that he loves me the whole time through his actions. Forever in my heart, Vincent is my older brother. He may not be physically here with us anymore, but I know for sure that his presence, his love, and his selflessness lives on in every individual in this room, and so many more lives that were touched by him. Vincent, I love you, and I'll see you soon. Hello, everyone.
write anything at all. Really was not really prepared for this. Always seen how Eric and Vincent interact, and it's very similar to me and my brother. We always argue, always fought over things. But yeah, the last time we spoken, he reached out. He wanted some melatonin. I was supposed to see him like 2 Sundays ago, but I don't know what happened. We just didn't meet up and didn't realize it would be the last time we even talked. And sometimes like things like that happens. You know, I'm actually going to another funeral next week, and it's like I'm just conflicted. Like, why are so many deaths surrounded us at such a young age? I mean, all I can say here is, you know, let's just watch our words. You know, sometimes we say things that hurt others. Sometimes we uplift others. But if you want someone to understand you, you gotta seek, you know, their understanding. Because none of us are growing up the same way, same environment. And the person right next to you might actually need more help than you. So, I mean, depression is real. I mean, I never even thought about how Vincent felt like this. The only time I thought about killing myself was when I was locked up. But, you know, I realized life is very precious. And then today is today, and tomorrow might not be promised. So, I mean, I appreciate everyone here for showing up. And, yeah, some of us in this room might have our differences, but damn, we kind of look alike. We're Asians, most of us. So, I mean, while we're fighting, you know, and, It's racist, man. at the same time, you know, you guys, do you, and you guys are always gonna be my brothers, regardless. I wasn't prepared to say anything, but yeah. Can we get some women up in here? Like, I know Angel is the only one, but. My best friend, come on, guys, let's come up and say the last word. Yeah. All right. Can we clap? I remember Vincent in high school when all of us were just like, I guess, broken kids, and we just got together and we'd do a lot of delinquent activities like sneak into movie theaters at Great Mall or Eastridge, go to Gothland or like the islands and just kick it there and bond and talk a lot of shit. And yeah, and then some people just, you know, separate, and I introverted out as well too. But moments like these make you really think about how important you know, socializing is once in a while, and just to help with mental health and whatnot. Yeah, I just remember a time where I was working at Starbucks one day, and I saw Vincent. I got really happy because I remember he was so nice back then. And so I tried to hook it up with a discounted drink, or basically a free one. But then he just put the $5 in my tip jar, and I was like, no, 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 don't do that. I tried to take it out. He's like, no, 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 and he left. And so that just portrays how kind he is even in the future. So thank you for that. But yeah, so kind of nervous. Yeah, but thanks to Vincent, he's bringing a lot of people together. So we appreciate you. I got inspired by Angel. Stay inspired, guys. Yeah, we're all inspired by Angel here, so. Anybody else?
Somebody want to make eye contact with me? Someone call you. Larry? Oh. Who's that? Larry. Two Larrys? What? Oh. Oh, Larry. Oh, yeah, yeah. Yeah. You already know, everyone, no one had bad memories with Vincent. He was always a good person, always down for his homies. He's just like, no bad memories with him. He just always looked out for his people, for himself. Like, every time we'd be fucking around, we'd be at extra small, like punching each other. He'd be like, first chill out, don't touch me. Like, and like, but when it came down to his friends, he just always there like, hey, who you got problems with? I'm there for you. He's just like, he's just a good person. He had unconditional love, and it's just, I appreciate him for that. Like, he's a good memory in my childhood, and he will always be there. You know, just gonna keep it short and simple like that. But yeah. So my name is Larry. Also, Hi, Larry. Larry number 2. Alcoholic? Hi. No. Is that Larry an alcoholic or something? But yeah, I'm Vincent's cousin. I don't know a lot of you guys, and so it's been sweet getting to meet all of you and just hearing all your guys' experiences with Vincent, because yeah, I didn't have a ton of time with him or anything, but yeah, I mean, I think the first time that I met Vincent was 2006, 2007. Me, my brother, Nathan, a few other people flew to California for the first time, and yeah, I was like 6 years old, but one thing I do remember is just watching you guys play video games, watching y'all play Soldier Front and RuneScape, and it was like, man, that was kind of dope. And so, like, that was what started my gaming journey, I guess. We came back from California, started playing Soldier Front with y'all online too. RuneScape, started PKing people. Wear them to the wilderness for a little bit. You gotta explain to them what PK is. So PK means like player kill. So like you'll be friends with somebody, wear them out to the wilderness. I mean, you kill them. I mean, you just jack all their stuff. That was fun. Yeah, I mean, that was one thing I remember from Vincent. And my last memory with him was my brother passed. It was last year. And yeah, Peter, Alvin came out, Vincent came out, and yeah, one thing I really admire about Vincent. I got things I like about you too, though. But one thing that I really admired about Vincent was just, I think one of you guys said how he's humble. That's what I knew of him. He was, what I can tell, humble, meek, really gentle, almost adorable, even. He's like he's adorable. He's a lot older than me, but I liked his walk. I never knew he had a gout. You know we start saying, we're not saying suck my dick. Which walk though? The one where you drag? Oh no, but show it. it's awesome. Sometimes you walk like this. I thought it was adorable. He's really easy to love. For sure. And so, yeah, his smile is something that I don't know, impacted me. It's just, he has a warm smile. Shit, I thought you grabbed your ass. I don't think he ever grabbed my butt. We weren't that tight. But, yeah, those were a few things that I really got from my time with Vincent. And, you know, kind of like you guys been mentioning over and over, like, depression is real. And I mean, I'm so thankful that, man, Vincent had
so much support. Last night I was talking with Eric, and Eric was just talking about how you was reaching out, and I'm sure all you guys were reaching out, you know, loving on him, and you know, I know a lot of you guys probably have thoughts, you know, I could have done more. Yeah, I'm sorry. But yeah, you know, I think your stepdad was talking about how you guys took him out. I don't want to take too long, but Go ahead, bro. I know you're. Anytime, as long as you want. Appreciate it. You have a little cousin, you have a little cousin, bro. Go ahead, bro. Thanks, man. But yeah, your dad was talking about how, you know, he took you guys out to Hawaii after, and you guys were kicking it, right? No, they were. Oh, they were? I just talked him out of it, and then he felt better, and then he went out with them, and he kept asking me, yeah, just come, just come. So Vincent did go to Hawaii? Yeah, went to Hawaii. Yeah, he told Oh me. yeah. Oh snap. That's pretty dope. But yeah, you know, it's like depression is real. Anxiety. All these things that we battle in our mind is real. You know, and Vincent had a ton of support still. Right? There's a lot more we could have done, but he had a lot of support from what it sounds like. And man, I'm a Christian, and I believe, man, God is alive and completely transformed my life, and that's how I got through my brother passing. And ultimately, it's a sin problem. You know, we all have things that, man, we've done that cause us guilt, and you know, I guess my point of the penthouse and all of that is, man, you can do a lot of things to cope with depression and cope with just anxiety and so on. But man, I just want to share there's hope, right? There's hope in Jesus Christ. There's a few verses that came to my mind. One of them is Psalms 116, verse 15. It says, "Precious in the sight of the Lord is the death of his saints." And so, man, Vincent is precious to you all. But man, precious in the sight of the Lord is, Vincent's also precious, even more precious to God. And man, you all are weeping, and God is weeping after this too. And I'm sure you guys had a lot of questions, like, why did this have to happen? Like, you know, why? And I had that same question with my brother too, and just want to encourage you guys a little bit. You know, God cares. And yeah, James 4:14 says, "Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away." Right, life is short, and nobody knew that Vincent was going to be gone. It's like last 4 days ago, not even a week yet. Life is short, you know, and it's good to ask yourself, like, man, what happens after we die, right? But the good news is that, man, there's life after life, right? Vincent's in a better place. No more tears. No more depression. No more pain. Revelations 21. It says, "And God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful." Man, it's never too late. You know, Vincent felt like he had nothing left. But man, God can make all things new.
right? And so I just want to encourage you guys to, man, draw nigh to God. The Bible promises, man, He's going to draw nigh to you. And yeah, I'm sorry I'm going too long. I'm going too preachy. But man, this is just my testimony. Man, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And so, man, there's no religion, just Jesus. You know, Jesus so loved you, so loved Vincent, and that, man, if we believe that He paid the price, man, we can have new life. You know, and there is peace that passes all understanding, right? A true comfort, and yeah, thank you guys. I love you all. Thank you, Larry, for giving us the word. I would like to call on some more people, but I think to end this part, what do you think about leaving the slideshow on with the music again, starting to end this part? Are you muted? So I was told to call on Mary. And I just want to say to Mary, like, I've been feeling your emotions throughout since I met you yesterday. And I know that there are a lot you want to say, so we'll be honored. We're all family here, so. Hi, I'm Vincent, cousin. I guess the first memory. I had of him was when I first visit California. He has such a kind soul, always loving. I remember one time, well, when I first came over, he was like, Mary, you want to go to this haunted place? We drove around at night, and he showed me this house of like this crazy old man who was like, don't stare at it. He's gonna come out with a shotgun or something. Mushroom? Yeah. He was so funny. And then I don't want to go anymore. Just tell me you love her, that's it. That's it. I loved you a lot, Vincent. I'm sorry I wasn't there. Another relative before Nathan. 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 My little cousin. Damn, Larry, I kind of wish you went a little bit longer, just so I could have some more time.
I know a lot of friends are here, and I know you guys have never met a lot of Vincent and Peter, Alvin, Eric's family, and that's because we all live in Kansas City. We're 2,000 miles away. But even though we were far away, Vincent, you really did have an impact on a lot of our lives in Kansas City. And you didn't even know it. When we visited you in 2006, 2007, we were only 10 years old, 9. Larry was only, what, 8, 7? We came there and we watched you play RuneScape and Soldier Front, and boy, you did not know what you started. We made a clan for Soldier Front. It was me, Wook, Sam, a couple of friends in Kansas City. We wanted to go pro. We joined a tournament. And we were garbage. we didn't make it a top 1,000. But we made a lot of memories. He's like, suck my dick. We made a lot of memories on those games. We spent 5-6 years from 2007 to 2013 playing. Definitely helped us keep us off the street. Seriously. Man, and I wish I could have told you that when you were still here. We love you so much. So much. Hey, John, we need you up here. Hi everyone, I'm John. This is to Vincent, the father, the friend, the son. My fondest memory of Vincent, I've known him since I was at least like 7 years old. Back in the day, we used to go hang out like Tapex and stuff like that, and like I was a poor little kid and I had no money, so every time I want some tacos, there used to be a taco spot next to Tapex, and Vincent would always get me tacos. There was another memory where there was like a birthday at a park. Some kids jacked my bike and they just happened to walk by. And the first person I told was actually Eric, wherever he's at. And Eric told Vincent, and Eric and Vincent went to go punk those kids and get my bike back. And this is just like a little quick story of how selfish he was. And then, selfless, I'm sorry, selfless he was. And then as the years passed by, I didn't really hang out with Vincent as much. And I started getting closer with Peter because we started going to college together. And there'll be late nights where I'll come over, me and Peter trying to get through our college exams, trying to pass, and we stressing hard. And Vincent would come in the room with like his humor. It's like, you hungry? Oh, you not? Oh, you want to suck my dick? Like stuff like that, man. Just like bring up the vibes, and he was always a great person. Selfless, always. And I just want to say that the impact that he had in his room is very evident. We are all here in celebration of his life, in celebration of his memory, and it's just gonna carry on. We're just gonna live life for him, and through his daughters, and through everyone else. And I appreciate everyone for coming. Did you want to say something?
Yeah, you. But I do want to say something before you come up. Eric's not here right now, but just the whole time at the hospital, these words keep reoccurring in my head. Just listening to what Eric was saying. If Vincent knew how much and how many people care about him, and even just looking around right now, seeing everybody here for him, and I know this is only a small portion. I know there's so much more. If he only knew even just a small fraction of that, things could have been different. Things already happened, right? But we all still have the folks who are around us, and it is still an opportunity to show that love to another person that we weren't able to for Vincent. Yeah. So, V, come on. Who's gonna go first? Oh, you wanna wait for Eric? Could you call Eric to come in? Eric? He's Yeah. taking his shit in the restroom. Oh. You can hear him. Okay. He's in the restroom. Let me hop on back on it. You want help? Yeah. Okay. Yeah. One more thing. Did you go find your speech out Nah. But I kind of found some time to, Vincent was supposed to visit us this Sunday for July 4th. So there's a couple things that I wish I could have, that I wish I wanted to say to him. I'm sorry. And I wanted to talk about RuneScape because I know how much he loved it, right? So we've quit for a long time now, but when COVID season started and we were home a lot, not doing anything, me and Sam, our cousin, hopped back on, right? We were like, man, we had unfinished business. We got to get our first 99, right? We didn't get our 99 yet. You still haven't? Nah. Fire making. So Sam, he majors in computer science. And recently, he made a bot. Yeah. He created a whole bot program. And he got like 399s, man. He got 399s. Wood cutting, mining, and smithing. Yeah. But it didn't last long though, Vincent, because he got banned 3 days later. Man. And there would have been a lot of great laughs this weekend. But I'm still glad that we're now spending time together. I know you would love that. There's someone outside too. Yeah, he's outside. If you guys look around right now, there's somebody hiding right now. She just became part of the family, and she had something written down that she was shy about. So can you come say something? And then next, you know what I'm talking about. You could hate me, you could dislike me, but. Hello everyone, I'm Eric's girlfriend. I didn't prepare anything, so I'm just gonna read my letter to Vincent. And hi Vincent, it's V. I truly hope you're not mad at me or disappointed in me. I didn't know that was the last time I talked to you, and I'm mad and sad that our convo was not a good one. You don't know how much I love your kids, and it makes me so happy that Caitlin knows me and loves me,
and I know you were happy every time Caitlin and I played together. I know that we're not that close, and we don't usually talk. Just hi and bye when I come over, but I feel like I lost someone close now that you're gone. You don't know this, but I always try to listen when you talk at family parties because of how funny you are and clueless you are sometimes. I'm sorry that Eric and I always fight, and Eric would always come home in a bad mood or would miss out on family events. I promise to be better and would try my best to help Eric get through this, but you know Eric, very stubborn. So please help me out and guide Eric to the right path. I regret not cherishing the chance to be your little sister like Daphne and Erin, but I hope I can be your little sister one day. Vincent, I hope you're happy now and free from all the pain you've been holding on for so long. I will miss seeing you around the house, miss you walking by and ask if Eric and I are watching a scary movie again because we would watch it every day, every night. Rest in peace, Vincent. We love you. Thank you. Okay, so everybody has spoken, and then, you know, everyone, our brothers have spoken. But last but not least, okay, you know, I know you're coming at it, you know what I'm saying? You know, we've all been through it with all this and that. And now that I hope that you saw everybody here, even every single person here that was unprepared. I know you have a lot to say in your mind. I know you can hate me. I know you can be mad at me. But honestly, at this point, how can you? You know, this is our brother. So I just want to welcome everybody, okay? Jimmy, please, can you stand up and please say something? You can hate me afterwards. There you go. There you go. He's gonna hate me after this, cause he said that he couldn't do it. Okay. So if something happens to me, okay, he's Jimmy, okay. We're all here with you. Can we all stand up with Jimmy right now? Can we all stand up with Jimmy? He couldn't do this. Can we all stand with Jimmy? Let's all stand with Jimmy. See? Jimmy, me, Vincent, and Jimmy, man, we were fucking 12, 13 years old. You know, he was one of the person that was with me. You know, a bunch of my brothers here, they were with me when we read the news. But Jimmy, he stood there with me 24/7. You know, it was just, when I let everybody leave, and then I sat down, you know, in front of the vigil, Vincent's pictures, and he heard that I was just sitting down getting drunk by myself with V. He came through and he made sure that I went back in my house at 5:30 in the morning, you know. So he didn't want to do this, so you know, I don't care. He'll deal with me later, but right now Vincent's laying right here. Okay, bro. Don't hate me, please. Hate me later. My name is Jimmy. I knew Vincent for like half my life already. His family for like half my life already. Like everyone said, he was a good guy, selfless, kind. He's standing here right now. Hey, Jimmy, you hate me, Jimmy? He's standing here right now. I just wish I had more time with him. I love him. I wish I had more time with him. Anybody else? Go.
want to come up and say something, you know. Just come and please say something. You know? Hello, I'm Adrian. Sorry if my voice gives out a little bit. I've been part of the Win/Bach family for about 6 years now. I just met the Bachs though about 2 years ago for Treng's wedding, and that's the first time I met Vincent. It was a really memorable first meeting because immediately after we arrived at the family house here, they were like, we gotta go get boba, and then on the way there he was flexing about his Bitcoin, and that was the first time I've ever heard of Bitcoin. But that weekend he kept on offering to pay for everything. We went to the batting cages, laser tagged twice, and then similar to the thing someone else said about him being aggressive about offering food, we were waiting there, waiting for our turn to go play laser tag, and he's like, hey, do you want anything from the stand? And I was like, I can't because I'm gluten intolerant. And he's like, oh, well, how about an ice cream? I was like, no, I'm good. All right, I'll get you a soda. No, I'm really okay, thank you though. So it just really goes to show how selfless and caring he really was. Everything I hear about him, I feel like if I knew him, or if I lived closer, we would have been really good friends. He just makes me think about myself a lot, just with what he was dealing with and whatnot. So I feel for him a lot and his family. And I mean, technically they're my family too, extended family. But me and Mary will be there for you guys, whatever you guys need. And I am sorry for your loss, and I hope things get better. Say it one more time, bro. Say it, bro. Say it one more time, bro. Say it. He said they mentioned batting cages. The brothers want me to mention how he didn't hit anything at the batting cages. Wesley. I miss and love Vincent. I'm gonna miss coming over every week and him always saying like, why are you at my house? I'm over there. He knows I'm over there to drink. You know, I'm gonna miss like joking around. He'd always be like, oh, are you gonna come in my room? Like, you wanna suck my dick real quick? You know, it was every week. I really miss him. You know, I know he loves his kids so much. You know, we'll do everything we can for his kids. I hope he's doing good. I miss him so much. Rest in peace, brother. So we have a few more speakers. We have Mike coming up next, and we're wrapping up this part. So thank you for sitting here patiently with all of us. Can we welcome Mike up here, please? How's it going? My name is Mike. Met Vincent at Facebook, Building 23. We became good friends. It was always good crossing paths with Vincent. Always good conversations. A lot of bullshitting. Really good conversations. And Vincent was always just great. Always asked how the family was doing.
same thing, vice versa. Vincent was a really solid dude. I wish I could have known him outside of work. I worked so much, just 7 days a week, and I always ran across him. And every time I ran across him, it was really good vibes. Really good vibes. Some peace, Vincent. So I'm going to call for a last call on anyone who would like to say something. After this, we're going to move forward to the slideshow. Just sit here and... Caleb, you want to say something? Oh, what's your name, brother? Kenneth? All right, let's welcome Kenneth. Hi, my name is Kenneth. I was that supervisor. Oh, okay, I want to knock everything over you right now. But I was that supervisor that Penn was talking about that was giving Vincent a hard time about always being on that laptop. So, when I first met Vincent, like he was one of the foot soldiers. You know, he would always volunteer for the overtime. He'd be, like Penn was saying, he'd bust like the 60-hour weeks, 80-hour weeks. He busted like a 110-hour week one time. I don't know how he did it, but he finessed the system. There's this one time where it was just me and Big Mike. We're over there in a lobby, and in this lobby, is like if you picture it, you have to go through one set of glass doors. You enter the lobby, and then you have to leave the other set of glass doors. So there was another dude that was fighting for all the overtime at work over there at Facebook, and he passed by. He went through the lobby, and then it was a quiet morning too. So then you see Vincent come in, and he's just like, "Hey, you see that guy? Fuck that guy." And then he like waddles away, just so casually, you know. So he's just like, so me and Big Mike, we had a good laugh over that, but you know. So, but yeah, no, he's always a foot soldier. He always busted all the OT. You know, we always told him to get some rest. When he did go on vacation, he came back early from vacation one time, and I was like, "What are you doing over here? You're supposed to be on vacation." He's like, "I just wanted to work." So, you know, he helped me out a lot, and you know, he could finally get some rest. You know, so cool. Thank you guys. Is there anybody else? Is there anybody else that want to say? Oh, Kevin, go here. Kevin, go. Hi, everybody. I'm nervous as fuck right now, just because I didn't know what to say, but I knew that if I left today, I would regret it. Because Vincent, he's the type that, you know, just had a lot to say. And, you know, the story with me and Vincent, I don't know if the Bach brothers knew this, but he was actually the first one out of all the brothers that I met when I went to Silver Creek. I remember he had a big gray hoodie on, some shorts, a JanSport backpack, and years later, I actually went to San Diego for school. And I don't know what it is. This guy just kept up with me, man. He always tapped in, you know, always showed love, no matter the distance. I remember one time I posted a story applying for my first job out of college. And he said, "Don't do it." And I said, "Why not?" And he said, "It's because you got to come back to San Jose, man." And I'm here now. I've been back for 2 years, and he still showed me hella love. We always talk about sports, you know, our job, you know, just a lot of things. And it's unfortunate that the day I see you again is here. But I want to celebrate your life today, and I want to say thank you, Vincent, for always tapping in, checking up on me. You know, the last time we spoke was last week, and you asked me about that job. But I'm gonna tell you right now, we got a better job now, you know, and that's above us and watching over us. I love you, Vincent. Is there anybody else that want to stand up? Caleb, come on. Anybody else that wants out? Okay, so
I'm not trying to put anybody out of place, but there's somebody that that I haven't met yet myself. You know, that ever since Vincent's passing, and through the hospital, the news, and through everything that's been at my house 24/7, I haven't met him myself yet. But like you said, bro, like I want you to come up, bro. You said I know that you're not close, but I always see this guy's face. It's Sammy, right? Stanley. What? Stanley. Like I said, that's why I didn't want to put you out of pocket. You were never close to us, but you always showed me respect. You were there for in the beginning. You saying through the hospital, through everything and stuff like that. So I feel like before we end this, he didn't even know Vincent like that. I didn't even know him like that, but he was there from the beginning to the end, like how Jimmy was, like how all of us was, like how every single one of us was food, Wesley, every single one of them has been there. And with him, it was an unfamiliar face. So, like I said, I, want you to say something, say respect for my older brother, because you didn't even know any, yeah, you were, my little brother's friends, but then you were never, but then you were there, helping, no matter what. So, I appreciate you, I thank you, and I feel like you should have, a say in it too, yeah, thank you. Hi everybody, I'm Stanley. I didn't really know Vincent too much. I was closer to Alvin, Peter, but I think even then with even though I didn't meet Vincent, I could tell that they learned a lot from Vincent, just, being selfless, very loving, caring. And my only memory of Vincent was for Thanksgiving. I'm not really too close with my own family, but Peter actually invited me, to be with his family because Peter is to me my older brother, And when I went there, I didn't expect it, but I seen Vincent. I met him for the first time, and just kind of like what Trung was saying, when he first met Vincent, just feeling very calm, welcome, warm, and that's kind of how I felt too. I felt very welcomed, even though I only met him once. I felt, yeah, just like I was saying, very welcome, very calm energy. And, I never knew him personally, but, I made a promise to you at your bedside at the hospital that I'm always going to watch over your brothers, take care of them, because they love me. And for that, I'll always love you too. Thank you. Hey, so you guys said that I asked Han, right? She gonna be here, right? Hey, come on, Han's our loving cousin. Han, you have to say something, Han. Han. Our loving cousin. She loved us from thousands of miles away. She loved us when we were little kids. I love you, Han. You had to say something about it. You sitting over there. I asked her where you were. Han, you have to say something, okay? We'll be here with you. Say something. You took care of us when we were small. Usually, I'm supposed to be the one who takes care of my little cousins, but whenever I visit, whenever I'm around Vincent,
he's always taking care of me. You know, he's always making sure that I eat well, that I drink well, that I sleep, that I get enough rest, that I get whatever it is that I need. He's always taking care of me. Yeah, such a tender, kind-hearted, very soulful person. Always caring for his family and his friends, and I admire that about him. I aspire to do the same. He makes us better, with his presence. Just being around him makes us want to be better. And I think for now and for always, whenever we think of him, I hope we still, aspire to be our best and better selves. Vincent, I love you. I love you guys. And I love you all. Thank you. Okay. Anyone has not written the letters to Vincent? This is your last chance. We're going to collect all of them, and we're going to place it with Vincent. This will be buried with him. Eric has something to say too. But after that, I want all of you all just to sit here with us for the last slideshow and just be in contemplation with all of us and Vincent. So you guys know already, right? Peter, Alvin, can you guys stand over here with me? I wanted to help out with the wedding. I mean, not the wedding, but the funeral and stuff. But I was, being a drunk. I couldn't eat for 2-3 days and stuff like that. I kept asking Vincent for a sign. Sitting in front of the house with a picture. Just going to eat. Jimmy would come by. And with me, wait till 5:30 in the morning and get me in the house. The third, fourth day, that's when I snapped out of it. And everybody kept telling me that you gotta stop waiting for a sign. But you know what's crazy? What's crazy? This morning, right? This morning is fucking crazy. I woke up, I didn't have no dress socks. No dress socks, right? And then I asked V, I said, hey, do you have any dress socks for me? Does Vu have any dress socks for me? She said, yeah, right? And she came through, right? You know what she did? Look, you guys can see it, right? A dress sock with pigs, with wings on the pigs. And you guys know how we all talk about his gaming and his username. Peter, Alvin, what was his screen name for the longest time? It was a piggy flew by. Damn. Crazy as fuck. I keep getting drunk, sitting down there, asking for a sign. And this morning, she came through with long socks. And there's fucking flying pigs. And I was like, what the fuck? The day of. And I told everybody, as I said, screen name, Piggy Flew By. So, V, tell your little brother, I'm keeping these socks. I'm keeping these socks for us. Alright, so that's I guess that's my sign that I've been waiting for this whole time. Alright, so I appreciate you guys. I love you guys. Like I said, last thing I want to say, if you guys going through any battles and problems, we're always here for you guys. And I just want to let you guys know one main thing, right? That our goal was 30,000, right? With GoFundMe, Venmo, and cash, we reached past $30,000 within 4 or 5 days.
Within 4 days, we reached past that. Easily, we reached past that. So thank you all. You know what I'm saying? It means a lot. And I really hope that Vincent is actually seeing it. I hope that Vincent really, I know he sees that. But yeah, thank you guys all for your support. Thank you guys all. Thank you, love you. I know today's coming to an end, but I really want to shout out 3 people to stand up here. My not so older sister, my girlfriend, and Trung. I want you guys to come all up here. All this wouldn't have happened unless your fabulous planning. I really appreciate you guys taking initiative on taking everything in your hands and going to the funeral homes, going to the burial sites, going to everywhere, calling everywhere to make sure that Vincent gets the perfect funeral. I'm sure he's looking down at us, smiling, knowing that we did something great for him. I know he'll love what we've done for him and what we planned for him. So I want to personally thank you 3 for taking initiative in your hands and planning everything for us. So we're gonna hang out here for up until like 5 o'clock. Before leaving, there's plenty of food still here. Please help yourself. Even take some home if you need it. And we're just gonna hang out. No. Phero. Hôm nay muốn tham dự thì rảnh thì tới rảnh gì cái gì đâu lấy
Tội nghiệp mẹ ta, không phải tội nghiệp con. Mẹ Let's do that right there. Right there. You wanna go in there? tại sao ở đây là ba tổ khác? I gave him a Cảm ơn. You want some Oreos, Caleb?
get matches. Okay. Mấy hẳn giờ đi giờ lên chở em về cho nó nghỉ chút xíu rồi. Miêu rồi. Nó mình miêu mình kia kìa. Rồi. Miêu đi về cho em ngủ chút xíu xong rồi xuống. Đây. Đi mày ăn miếng gì? Have some blocks. We're gonna maybe put it on this glass. Oh, yeah. We bought like a nice box. Oh, okay. Just the one up front there. Okay. But if there's also if it's not in the space, we can put it. Yeah. I just want to show it to you. Okay. Yeah. I lost a child. I'll be right back, sorry. Hát này nói lại phải không? Còn đừng kêu. Anything, yeah. It's enough.
Ha cho nên giờ này đợi nó đi vô cái mặt dạ anh sẽ hai đi một dạ đã sang thành phố dạ đây năm đi ở gần nhà ở chỗ em Make sure that they put that at a beautiful. It's nice. Yeah. Đi baby kêu nhiều nha. Signed in and then let everything kind of like wait till it breaks over and then I'll be wishing. Just get it out the way. You put it in that box and then they're gonna put it in the gas box. Somebody come take me stuff. I have money on it. Let me give you my sloppy ass. That was like the top of the percent Whenever you want to go fishing, I'm a soul guy. I don't know where the spots are. I don't know either. When, you know when? I don't know when, but I know they took a boat there to pass there. For next year. So,
Well, yeah, you guys said right, thanks for coming out. You come out tomorrow? Yeah. Yes, sir. I'll see you here. Okay. Thanks for helping me there. No, I'm not talking about just so you don't miss It's a dictionary, dude.
Rồi đến một ngày con xã từ cõi đời, rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi. Đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quang vinh, bỏ lại dương gian chắp tay vàng xin được yên hàng. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn bên tương. Rồi đến một ngày con xã từ thế trời, rồi đến một ngày biết ai người vong ân. Đường đời bon chen đã bao phen sang nguồn yêu mến, và này con đây giữ lời thề xin tìm lối về. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn bên tương. Rồi đến một ngày xa mái nhà yên lành, rồi đến một ngày xa ân tình mong manh.
từng giờ qua đi luyến lưu chỉ không tìm chân lý, dọn đường tương lai sống bên Ngài ra từ đêm dài. Lạy Chúa, đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca van thiên đường yêu Chúa suối nguồn mến thương. Nguyện thề thoát ác cầu xin và Chúa trời giúp cho.
Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về bụi tro. Ôi cuộc đời tạm gửi tranh vênh, như cánh gió thoáng nhẹ mong manh, như nắng chiều tàn tạ quá nhanh. Lạy Chúa xin xót thương con, tâm hồn yêu đuối, biết mình vướng mắc tội đời lúc sống làm người. Đã biết bao nhiêu lần con sa ngã, lỗi lầm cầu ơn tha thứ, chân thành sám hối ăn năn. Chúa tạo dựng con từ cát bụi, nhắm mắt lìa đời, con trở về bụi tro. Kính thưa chú Thím, kính thưa bạn bè thân hữu, chúng con xin được mạo phép về đây chia buồn, và chúng con xin có vài lời bằng tiếng Anh cho bạn bè của Sir Vincent và của Peter, Eric và Alvin. Dear families and friends, I'm here from Sacramento along with my sister to come here and pay visit to my uncles, Mr. Vic, Bach, and Tim Lin. I know Vincent a long time ago when I first moved from Lincoln, Nebraska to California for UC Davis. And Vincent back then is very young, beautiful, handsome boys, and 1 year old. Back then he's about 1 year old, and he's a wonderful young boys. And growing up, my uncles and his wife sacrificed so much so that they can raise the best they could with their ability to get them to school and everything else. And as a high school teacher myself, I know that teenagers and young adults now today are dealing with many different kinds of stress and depression and all those kind of things. And all these things is real. So this is a great loss for all of us. But most importantly, his passing away is also our continuation. His hope, his dream is living in us. And in fact, his organelles is also living in other bodies as well. And I just want you to recognize that it's a very compassion of Vincent families to decide to donate the organs to other families who might need it. And that is an act of selfless, of compassion. But in order for us to have compassion for other people, first you have to have compassion for yourself. It's called self-compassion. You cannot love somebody if you don't love yourself. You cannot give something that you don't have. So it's important that we have to go back and take care of our family, take care of ourselves, our mental health, our physical health. And that is one of the most important things that we need to constantly remind each other. And Eric and Peter and Alvin, even though I did not have a chance to grow up with you because we lost contact, thanks to Facebook, we knew about this. And I'm here for you. If anything that you need, please let me know. I'm here to support you, and I know it's going to be difficult times, but praying time is healing. And one of the things that you can do is there are 5 big ways to control your big emotion. The first one is, first of all, you do no harm. Don't do any harm to other people, include yourself. The second one is go back to your anger, breathing. Breathing help you calm down. The third one is so important, use the word I. I'm sad, I know I'm sad. Okay, I'm mad, I know I'm mad. But all these emotions are temporary. And the fourth one is take time. This one right here, it's okay for you to ask for help if we need help. And your dad, your mom is always there, I'm there. And the last one is take time for to heal. So those are 5 ways to control your big emotion. And again, I'm here. Một lần nữa thì chúng con về đây
chia buồn cùng chú Thiếm và chúng con không biết làm gì hơn cầu nguyện cho Đức Chúa Trời để mà dìu dắt em trong cái về đất Chúa. Và chúng con rất là biết rằng là cái sự mất mát rất là lớn đối với chú Thiếm, nhưng mà em Vincent đã sống trong chú, trong các em Eric, trong Phero, trong Alvin, trong chúng con, những cái hoài bão, những cái ước mong của em cũng vậy, và trong các con của Vincent, và chúng con rất là thấy là an ủi. Đó là một phần cơ thể của Vincent đã sống trong những người khác, và đó là một sự từ bi bác ái của chú Thiếm đã quyết định rất là sáng suốt để mà giúp sự tiếp nối của Vincent. Và chúng con không biết nói gì hơn là chỉ góp lời cầu nguyện cho chú Thiếm và gia đình cũng như là các em để mà vượt qua những cái sự khó khăn này. Và nếu chúng con làm được cái gì để giúp chú Thiếm và các em thì hãy cho chúng con biết. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you so much for coming, and this is just like a family, and his loss, your loss, is also my loss, and keep that in mind. Okay, so once again, thank you. Con cảm ơn chú. Ok, cũng nhân tiện đây là cũng giây phút cuối cùng rồi, cũng sắp tiễn đưa Vincent vào đến nhà thờ để mà làm lễ. Tôi cũng làm cuối cùng, cũng có điều gì hơn thì mọi người có mặt ngày qua ngày hôm nay, đó là điều chân thành của tôi nhất. Cảm ơn rất nhiều, đó là điều quý báu, cũng là mang đến sự ấm cúng hương khói cho Vincent và cùng gia đình. Tôi thành thật cảm ơn hai chữ là cảm ơn, không biết nói gì hơn. Cảm ơn nhiều. Rồi ngày mai con ra từ dương thế, rồi ngày mai vẫy tay chào cuộc đời. Có chút gì làm hành trang đầy vơi, hay chỉ là những đong đầy tội đời. Xin Ngài xót thương con, đời dương thế bao nhiêu tội trần. Xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân. Rồi ngày mai giơ tay chào dương thế để rồi đi mãi phương trời đợi chờ đến gặp Ngài trình diện đây hồn thơ. Có chẳng là chút ân tình dài khờ. Xin Ngài xót thương con, đời dương thế bao nhiêu tội trần. Xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân.
xa lìa dương thế, niềm sầu đau trắng tay nhưng hao gầy. Có chút gì làm của lễ đền thay, hay chỉ là những tội đời tràn đầy. Xin Ngài xót thương con, đời dương thế bao nhiêu tội trần. Xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân. Rồi ngày mai vẫy tay chào dương thế, để biệt ly bước lên đường tìm về cõi thiên đường là hạnh phúc chờ mong. Xin tìm về dấu ân tình địa đàng. Xin Ngài xót thương con, đời dương thế bao nhiêu tội trần. Xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân. Xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân. Trong đời con đã dâng cho Ngài, trong đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chốn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm.
xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đừng vâng, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhà. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thẳm sân si, của nhân danh vô lý, chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyến thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi, từ Giêsu thấm giá, đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi, từ Giêsu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải do khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi, cho cuộc sống rạng ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thẳm sơn si, của nhân danh vô lý, chà đạp cả lương tri.
khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống, mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thắp giá đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lương từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ. Giữa con nên chính trong giữ sạch mọi gian ác. Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhãn con phạm tội nhớ Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại. Mẹ con cứu mang con trong muôn manh tội lỗi. Con thật tội lỗi, con sinh trong kiếp tội nhân. Con hằng sợ hãi u sầu.
tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lòng Chúa luôn yêu thương, tâm hồn nào ngay chính, sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Tròn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tím răng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Đã qua bao ngày trọn một kiếp này, dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay.
Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này vào năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền linh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Vì xin ơn sự và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Ở cùng Cha. Xin Chúa làm phép thi thể của em Phero, Vincent, Bach với Đức Thánh. Nhắc nhở bí tích rửa tội như Thánh Phao viết, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người. Và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại người khỏi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với người trong sự sống lại giống như vậy. Trong ngày lãnh dự bí tích
Lạy Chúa là đấng sống thương người tội lỗi và ban thưởng hạnh phúc muôn đời cho bậc thánh nhân. Ngày hôm nay chúng con tiễn đưa linh hồn Phero, Vincent và đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phần vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thương xác phục sinh về quê trời hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhận Kitô con Chúa và là Chúa chúng con về mặt sống và đi tri cùng Chúa, kèm theo với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Đức thư Thánh Phêrô con mình gửi tín hữu Roma, anh em con biết rằng khi chúng ta được chìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được chìm vào trong cái chết của người. Sao? Vì được chìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được ma ám với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người. Nhờ được sống lại như người đã sống lại, chúng ta biết rằng con người của nơi chúng ta đã bị đóng lên vào tạc giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn vì chi đối với người.
ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ khất đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Lời của Chúa. Thì cuộc đời ngắn ngủi của Vincent cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu đó, cũng trải qua những dốc cao của tình yêu và những xót xa của kiếp làm người, của một người muốn yêu, biết yêu, sống vì yêu và khổ vì yêu. Trong cuộc đời của Vincent giờ nghĩ lại, có lẽ chúng ta sẽ thấy em sống là vì tình yêu. Em thương mẹ, thương ba em, ba em trai, đi làm về chỉ quanh quẩn cho gia đình, với con cái, nấu ăn cho gia đình để gia đình có những bữa ăn ngon. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt được một điều là he didn't deny love, he lived for love, he passed away because of love. He's a witness of love. Em là một chứng nhân của một người biết yêu. Có ba tâm tình hôm nay
sẽ chống qua. Nhưng mà rồi cái chống qua đó nó dẫn tới một cái trường tồn, đó là chính là sự sống đời đời. Và chính vào những người tin vào Đức Kitô hiểu được điều đó. Thiên Chúa yêu thương con người một cách rất là cụ thể. Trong Tin mừng Thánh Gioan có nói rằng Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Thì với cái niềm tin đó, chúng ta không tiện Vincent tới một nấm mồ, mà chúng ta tiện Vincent đi tới một cái cuộc đời mới, nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Đó chính là quê trời, đó chính là thiên đàng. Cái tâm tình thứ ba muốn chia sẻ với gia đình, đó là cái sóng gió xảy đến cho gia đình, cái bất ngờ của vị bạn hữu khi nghe tin Vincent ra đi, và ngay cả những cái đau khổ mà Vincent trải qua, như là những cơn sóng ập vào trong cuộc đời của Vincent và của cuộc đời chúng ta. Cuộc sống không thể nào lúc nào cũng biển bạc bạc, cũng có những cơn sóng, có thể là sóng rất là ồn ào, cũng có thể là những cơn sóng rất là âm thầm nhưng mạnh liệt. Tuy nhiên, chúng ta biết cái quy luật tự nhiên của tạo hóa là sóng ập tới rồi sóng sẽ đi. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau bóng tối phần đông sẽ hiện lên. Và chính vào những người mà nhìn qua những biến cố này thì sẽ thấy rằng những cái sóng gió luôn đi tới cho chúng ta những bài học. Nếu những ai quen thuộc vào sách Kinh Thánh, cụ thể là trong Tin mừng, sẽ thấy rằng không ai muốn sóng gió. Nhưng mà khi sóng gió ập tới thì người đầu tiên người ta quay đầu ra nhìn chính là Đức Giêsu. Các môn đệ ngày xưa đi theo Chúa Giêsu vậy, cũng tưởng là mọi sự êm đềm. Nhiều khi Chúa ở kề bên mà họ không nhớ, cho tới một khi sóng ập tới thì họ quay đầu tìm kiếm Chúa. Và Chúa đã nói với họ có một ngày đây đừng sợ. Thành ra trong cái sự ra đi đau buồn của Vincent, chúng ta mất mát một người bạn, một người thân, thì chúng ta, nhất là những người có niềm tin Công giáo, được mời gọi hướng tới Chúa, chạy tới Chúa để xin Chúa bình an, cũng như chạy tới Chúa để tìm thấy niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó là gì? Đó là chúng ta tiện đưa Vincent, nhưng mà đây là một cái cuộc tạm biệt. Rồi đây chúng ta cũng sẽ gặp lại em trên quê trời. Thành ra mỗi người chúng ta sống trong mỗi ngày, nhất là những người có niềm tin Kitô giáo, hãy luôn hướng tới Chúa. Qua những biến cố mà không ai muốn, Chúa cũng muốn mời gọi chúng ta đi chạy đến Chúa để tìm thấy được bình an, để tìm thấy được niềm hy vọng và để tìm thấy một con đường. Thành ra ngày hôm nay chúng ta tiện đưa Vincent và chúng ta tin rằng với cái lòng thương xót của Chúa thì em sẽ được hưởng nhan thánh Chúa, vì đó là mục đích của Chúa. Chúa đến không phải chỉ cho chúng ta những điều hay để đẹp, mà Chúa đến để chỉ cho chúng ta một con đường. Và cái con đường đó chính Chúa là mở cửa để đón nhận chúng ta. Và dĩ nhiên không có ai mà có thể gọi là hãnh diện đứng ngẩng cao đầu để nhìn lên Chúa mà nói rằng con muốn bước vào, mà phải do bởi cái lòng thương xót Chúa thì con người mới bước vào được trong cái nước trời mà Chúa đã ổn định. Như cái bài Tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta biết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có những giọt nước mắt, chúng ta có những đau buồn, nhưng chúng ta có cái niềm hy vọng và tin tưởng rằng Vincent sẽ được nghỉ yên trong Chúa, sẽ được bình an, và nhờ do bởi lòng thương xót Chúa. Ra tôi nhớ tới một cái bài thơ trong cái sách Sự Sống của một thi sĩ nào đã viết: tôi trình diện trước mặt Chúa, tôi đứng với đôi mắt cúi xuống, vì Đức Chúa đang cầm trong tay một quyển sách Sự Sống.
Đức Chúa nhìn vào trong sách và nói: Cha không tìm thấy tên con, vì có lần cha điều đến biết xuống, nhưng chẳng lúc nào cha có thời giờ. Bài thơ này cũng diễn tả tới cái lòng thương xót Chúa. Con người rồi ai cũng không hoàn hảo, cũng có những yếu đuối, cũng những lỗi lầm, cũng có những lần chúng ta để Chúa bên lề, chúng ta đi tiếp cuộc đời, cũng có những lần chúng ta sống không đẹp lòng Chúa. Nhưng Chúa đến là đến với những người tội lỗi, Chúa đến là đến với người vượt tu thế, Chúa đến với những người lạc đường, lạc lối. Cho nên bài thơ đó cũng diễn tả về một Thiên Chúa toàn năng. Chúa là chủ thời gian và là chủ sự sống. Làm gì Chúa không có thời gian? Cho nên Chúa không có thời gian là tại vì Chúa cố tình muốn quên, và Chúa cố tình muốn không có thời gian. Và một khi Chúa cố tình như vậy là do bởi lòng thương xót Chúa. Vì chính lòng thương xót Chúa sẽ dẫn chúng ta liên tưởng tới một điều tốt nhất mà Chúa sẽ làm cho Vincent. Phero Vincent bảo, đó là ban đem sự sống về đời. Đó là điểm đích của mỗi người chúng ta. Dear friends, the death of Vincent, we are in a time of mourning, and this pain is real. It cannot be denied. It cannot be minimized. It cannot be ignored. It must be lived through. It is a reality that Vincent is gone. But it's also the reality that he will not live with us. The evidence is your presence here, with him and for him. And we know that our sorrow must be tempered with faith, that Vincent is in God's everlasting care. He is in God's hand. We observe and we see the seasons change. And we look at that and we see the seasons teach us anything. It is that death does not have the last word. Death is not the end. Beyond our tears, there's another life, another world. The grave is not our goal. To be with Christ is our goal. So Vincent is in the place prepared and promised by Christ and by His mercy. We soon will leave the church and move on with our lives. And yet we are still in deep sorrow over the loss of our friend, Vincent. But we also go out with hope, in the hope that God's healing will come gently into our lives. We go out in the hope that Vincent will continue to live in our time, in our lives. That time will not dim his affection, nor our memories won't be faded in the remembering, the example of true humanity. So yes, we move on, and we also go out in gratitude that we have been privileged to have our lives touched, even if for a very short moment, for 29 years, by Vincent, our son, our dad, our brother, our friend. May he rest in peace. Amen. Thì đây chúng ta cùng đứng và dâng lên Chúa những lời nguyện. Chúng ta hãy nguyện cầu Thiên Chúa cho mọi người còn sống và đã qua đời được sớm hưởng ơn cứu độ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Phero Vincent trường Nam Bằng xưa kia nhờ bi tích thanh tẩy đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, thì nay sớm được hợp đoàn cùng các thánh trên nước trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Phêrô
Vì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin để Kitô cho chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Và Đức Kitô Chúa chúng con thực là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế thì với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thực là Đấng Thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những buổi lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đồng mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đòn vì các con. Cùng một thể lấy sau bữa ăn tối thì cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là một nhiều đức tin. Lạy Chúa, chúng con đã truyền Chúa chịu chết và lấy sức Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy là Chúa khi cái nhớ ơn Chúa chịu chết và sống lại, chúng con đi lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhang vào phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con ký thóc phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nghe đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh châu Đức Mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Oscar chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phero, Vincent và mà hôm nay chúng con cử hành lễ an táng, mà Chúa đã gọi ra khỏi lễ này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên và cha mẹ tất cả quý của chúng con đã lấy trợ cho tình thương của Chúa. Xin chớ thầy đi vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con đời xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse
Đây khi Chúa đã đứng xóa tội chuyện gian con trai được mời đến dự kỳ chiên Thiên Chúa. Này Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đứng cầm quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là Phero, Vincent, Bach hôm nay đã lìa cõi thế, được máu thánh Đức Kitô rửa sạch tội lầm và được hưởng niềm quan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Please be saved, xin mời ngồi, xin mời thầy dạy. Bởi cảm tạ gia đình Tăng Quyến, chúng con thành kính tri ân và cảm tạ cha thánh sứ Vincent Trung Ước, cha phó và trên vương thành đạt quý ban phụng vụ các loại quan Paulo quý con thành Phật bạn bè Tăng Ước cùng mọi thành phần công cộng hoàng giáo sứ thánh Mary đã đến thăm hội và ân quý vui buồn và phúng viếng dịp dân thánh để cầu nguyện và đưa lên người dân của chúng con là Vincent và về nơi an nghỉ cuối cùng để chờ ánh và huy hoàng của ngày phục sinh trong tình yêu Thiên Chúa. Trong lúc đang gian tối với có gì sơ xuất, xin mỗi người của những thứ gây ra chúng con còn có thể. Thank you, everyone.
ta hãy dâng lời cầu nguyện phó thác người thương yêu này vào lòng từ ái của Chúa chúng ta. Người thương yêu này đã trở nên con cái qua bí tích rửa tội và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thánh của Chúa. Xin Chúa dìu em vào bàn tiệc con cái người trong nước trời cùng với các thánh của Chúa để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thương yêu này mà chúng ta đang thốt thương bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Giêsu Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. Xin ca ơn của Chúa đến phụ trợ tôi tơ Chúa. Xin ca thiên thần Chúa đến đón tin tôi tơ Chúa. Xin non nhận linh hồn Phêrô mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin cho tôi tơ mà Chúa Kitô đã gọi được lên với người. Xin thiên thần Chúa dẫn đưa tới bên tổ phụ Abraham. Xin non nhận linh hồn Phêrô mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Lạy Chúa, xin cho tôi tơ Chúa được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. Xin non nhận linh hồn Phêrô mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Vì phép một nhiên Chúa làm người. Chúa chữa chúng con. Vì Chúa xuống thế. Chúa chữa chúng con. Vì Chúa sinh ra. Chúa chữa chúng con. Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu. Chúa chữa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây thánh giá. Chúa chữa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu tan xác. Chúa chữa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. Chúa chữa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. Chúa chữa chúng con. Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa chữa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Chúa chữa chúng con. Đến ngày phán xét. Chúa chữa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn Phêrô, Vincent, Bach cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được mãi hưởng tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi mà em đã phạm vì yếu đuối con người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin thiên thần Chúa dẫn đưa linh hồn Phêrô vào thiên quân. Xin các thánh tự đạo đón tin vào hành thánh. Thần Jerusalem với bà vinh cưu. Chúa phán ta là sự sống, tai bà là sự sống. Ai tin ta sẽ sống muôn đời. Chúa ngọc Chúa đời đời là đấng thánh của lòng con.
trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úm mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Vì đây chúng ta làm phép một, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa nằm trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa vào các phần mộ của những người tin tưởng vào Chúa, và ngay cả thân xác của họ còn nằm trong lòng đất. Họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa. Xin cho người thân của chúng con là linh hồn Phero, Vincent, Bach an nghỉ trong ngôi mộ này, đợi ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống, sẽ cho sống lại trong ngày vinh quang. Xin cho tôi tớ Chúa sớm được nhìn thấy ánh sáng tôn nhang trong nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phán ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta có chết cũng sẽ được sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazaro chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa nâng kẻ chết sống lại, xin ban cho người thân của chúng con là linh hồn Phero sớm được sự sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã hứa phúc tiên đàng cho người trộm lành hống hối. Xin đưa người thân của chúng con là linh hồn Phero vào hưởng niềm vui nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Người thân của chúng con là Phero, Vincent đã được rửa sạch bởi phép rửa tội và được sức dầu bằng dầu cứu rỗi. Xin ban cho được tham dự tình bằng hữu cùng các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Và xin Chúa nâng đỡ chúng con trong cơn buồn sầu về cái chết của người thân của chúng con. Xin cho niềm tin chúng con thành niềm an ủi và cuộc sống muôn đời thành niềm hy vọng của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Vì đây chúng ta cùng dâng lên Chúa lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha trị đến, khi Cha cậy điện dưới đất cũng như trên trời. Xin tha cho chúng con mỗi ngày lương thực hàng ngày, và tha lỗi chúng con như chúng con cũng tha cho
Giêsu như là Đức Chúa Thánh và Từ bi, xin Chúa tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để người thân của chúng con xa lìa Chúa, nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa ban, xin cho linh hồn Phêrô được hưởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được yên nghỉ muôn đời, và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn tu trên linh hồn Phêrô. Chúa toàn năng đã gọi linh hồn Phêrô Vincent Bach, người thương yêu của chúng con từ cõi đời này về với Chúa. Giờ đây chúng con xin gửi thi thể em lại quỷ đất, nơi loài người đã được tạo dựng. Chúa Kitô là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và chúng con biết rằng Chúa sẽ cho mỗi thân xác hay chết của chúng con sống lại với người trong vinh quang. Giờ đây chúng con xin phó dâng linh hồn Phêrô Vincent cho Chúa. Xin Chúa tiếp nhận em vào nơi bình an và cho sống lại ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Lạy khi thức đã xong, chúng ta hãy chúc cùng Chúa. Say goodbye to your brother. Về quanh đây xin giã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi dã biệt lòng đây nát tan. Và lạy Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Về quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuống. Vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương
vây quanh đây xin giã từ một lần cuối. Vì quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi dã biệt lòng đây nát tan. Vạn lạy Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Vạn lạy Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Ok. Lời cuối cùng như là lời cuối cùng vĩnh viễn của Vincent. Rất là cảm tạ các quý vị và các đồng bạn của Vincent và Eric Peter Alvin có mặt lần cuối cùng để tiễn đưa con trai của tôi là Vincent Bach đã an nghỉ nơi này và vĩnh cửu an nghỉ nơi này. Lòng chân thành của tôi cảm ơn rất nhiều đã bỏ ít thời giờ ngày hôm qua và ngày hôm nay để đưa Vincent đến một nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thành thật cảm ơn, không biết có gì hơn. Và một điều duy nhất nữa, lần cuối cùng là mẹ nó có nhã ý ngày mai 5 giờ chiều, ngày mai thứ Bảy 5 giờ chiều mời quý vị đến cùng gia đình chúng tôi tham gia buổi biểu tạ ơn của quý vị đã thời gian đóng góp sức và công và những gì và các bạn đó và giúp con tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin cảm tạ nhiều và mong rằng quý vị ngày mai đến cũng như ngày hôm nay cũng như là biết ơn quý vị, và chúng tôi không muốn thất vọng để tạ ơn những điều chúng tôi muốn làm trước. Xin cảm ơn quý vị. I just want to thank everybody for coming. Make sure Vincent's part of this now. Louder.
about you? I just want to thank you guys. Thank you everybody for coming. Vincent will forever be in our hearts and memories. Thank you guys. Yeah, so the funeral service is done, it's completed. It's up to you guys if you want to hang out for a little bit, but my family's going to be here for a little bit, and thank you for everybody for coming here today. Thank you. Con chào đời, ngài cho con tiếng khóc. Dạ từ cuộc đời, phận gióng rêu tiếng khóc cô liêu. Tình đời ai có đổi thay, thời gian dẫu có qua đi. Ôi ta thân phận người, kiếp gióng rêu ngậm ngùi giữa đêm dài cô liêu. Chỉ còn hơi ấm Chúa trong tim cho người nằm đơn côi, tình đời xa xôi. Chúa ơi bao giờ ngài dẫn con đi về quê cha mong chờ. Phù du là phận người, trăm năm như chớp mắt thôi, không danh như nước trôi qua cầu, đời con rồi về đâu. Ngày con vào đời, tình giông rêu bão tố, cho dù tình đời đổi thay màu vẫn cứ thương đau. Mặt trời rồi sẽ mọc lên, tình thương Chúa dẫn con đi, tin yêu không ngại ngùng, bước chân đi ngàn trùng giữa đêm dài tăm tối. Tình yêu như chiếc lá ru cây, sao đời buồn vui thay, tình này ai hay. Chúa ơi bao giờ ngài dẫn con đi về quê cha mong chờ. Phù du là phận người, trăm năm như chớp mắt thôi, không danh như nước trôi qua cầu, đời con rồi về đâu.